Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Yo quería, en primer lugar, hacer mi agradecimiento al profesor Jordi Ferrer Beltrán y a su equipo organizador por invitarme a coordinar y participar de este segundo panel durante el segundo día del segundo Michele Tarufo Girona Evidence Week. Quisiera disculparme por no contar con una representante femenina en este panel. Como el profesor Jordi ya ha dicho, nos esforzamos por encontrar una jueza del Tribunal Supremo con experiencia en la materia. En cualquier caso, contamos con cierta diversidad étnica y regional en este panel, cuyos miembros, a través de sus actividades profesionales pasadas y presentes, pueden contribuir a nuestras reflexiones sobre el papel de los tribunales superiores en la difusión y consolidación de las reglas y de la decisión en tema del razonamiento probatorio. Creo que podemos empezar con la participación del Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales, Sir Rabinder Singh, que está en línea. Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales, where he sits in both the civil and criminal division. He practiced as a barrister from 1989 and became a Queen's Counsel in 2002, appearing in many cases in the appellate courts of the UK, the European Court of Human Rights, and the Court of Justice of the European Union. He was appointed a Justice of the High Court in October 2011, a Lord Justice of Appeal in October 2017, and President of the Investigatory Powers Tribunal in September 2018. He retains links to academia. In the past, he has been a visiting professor at the LSE and a visiting fellow of Lady Margaret Hall, Oxford, and is currently an honorary professor at the University of Nottingham. Lord Justice Rabinder Singh, the word is yours, please. The floor. Thank you. I hope that you can hear me. I'm very sorry not to be able to join you in person in Girona, but sadly, this is a week in which I have to sit in the court here in London. But it's a pleasure to join you, even if only online. For the purpose of my presentation, I have a PowerPoint show which I'm going to put on share screen now. So if you'll just bear with me for a moment, I hope that we will be able to get that up and running. Yeah, it's okay. Thank you. So I'm going to talk about issues of evidence in England and Wales, although for reasons I'll explain in a moment, I do have a judicial role in the United Kingdom more widely. I'm going to talk about my three roles. One is as a judge of the Court of Appeal Civil Division. Secondly, I will talk about my role as a judge of the Court of Appeal's Criminal Division.
And thirdly and lastly, I will talk about my role as president of the Investigatory Powers Tribunal. I suspect that the tribunal will not be familiar to many lawyers or judges around the world. It is, unlike the Court of Appeal, which is the highest court in England and Wales, it is a tribunal which covers the whole of the UK. And so, unusually, I have sat as a judge in other parts of the UK, such as Edinburgh in Scotland and Belfast in Northern Ireland. So I'll come back to my role with the tribunal later. But let me begin with my role in the civil division. The civil procedure rules which govern appeals in this jurisdiction, in Part 52, make two things clear: that an appeal is not a rehearing of the first instance trial. The rules expressly state that every appeal will be limited to a review of the decision of the lower court. In other words, it's not a rehearing. And the second thing which is clear is that there are very limited grounds on which the Court of Appeal can interfere with the findings of fact made by the trial court. There are many cases in the highest courts in this country which make it clear that it is only if the court is satisfied that the first instance decision cannot reasonably be explained or justified on the evidence which was before the trial court, that the appellate court will be entitled to interfere with findings of fact. In many cases, the Court of Appeal has emphasized that the trial is not a dress rehearsal. It is the first and last night of the show. So it is incumbent on the parties to get their evidence sorted and adduce appropriate evidence as they think fit for the running of the trial. They should not regard an appeal as an opportunity to correct mistakes which they may have made when conducting their trial strategy at first instance. But that all said, there are circumstances in which the Court of Appeal can receive fresh evidence. In other words, evidence that was not before the trial court. This is expressly governed now by the civil procedure rules, but there is case law going back to the early 1950s, which we still rely upon. And essentially, there are three tests which are applied before we will receive fresh evidence. The first test is that the evidence could not have been obtained with reasonable diligence at the trial. The most obvious example of that would be where something has occurred since the trial, and so there simply would not have been evidence of it at the trial, but it can include evidence that was about facts which were present at the time of the trial, but which could not have been obtained with reasonable diligence at the trial stage. The second ground is that the evidence would probably have an important influence on the result. And the third test is that it must be apparently credible.
So it's a fairly strict set of tests which we apply, but we do not rarely, we do sometimes give leave to adduce fresh evidence at the appeal stage. I want to turn now to the second of my roles, which is as a judge of the criminal division of the Court of Appeal. And I want to emphasize the constitutional primacy of the jury verdict in the English and Welsh jurisdiction. Now, I'm aware that not every country by any means uses a jury of lay people, in other words, non-professional members of the public. In the most serious cases in England and Wales, where a crime is alleged, the trial court is known as the Crown Court. It actually hears only a very small percentage of criminal cases. It's about 3% of criminal cases. But they are, as you might expect, the most serious charges: murder, serious sex offences, serious drugs offences, and the like. And the starting point is that the role of the Court of Appeal is a very limited one when it comes to allowing an appeal against conviction. This is governed by Section 2 of the Criminal Appeal Act 1968. Essentially, the test is whether the conviction in the Crown Court is safe. So we apply a safety of the conviction test. Sometimes the conviction will be unsafe because, for example, the trial judge failed to give the jury a proper direction about a matter of law. There may be other problems with the fairness of the trial process. But that's not the kind of case that I'm talking about in this context. What I'm talking about in this context is where an argument is made on appeal that the jury was simply wrong on the facts to convict the defendant. And this is where it's fundamental to our legal system that the jury verdict is considered to have a constitutional primacy. For example, in one case in 2012, the Lord Chief Justice, our most senior judge in the Court of Appeal, said that the constitutional primacy and public responsibility for the verdict rests not with the judge, nor indeed with the Court of Appeal, but with the jury. If, therefore, there is a case to answer, that is, after the prosecution have finished their evidence, there is a case for the defendant to answer, and after proper directions, the jury has convicted, it is not open to the Court of Appeal to set aside the verdict on the basis of some subjective judicial hunch that the conviction is or may be unsafe. It can therefore only be in the most exceptional circumstances that a conviction will be quashed on this ground alone, and even more exceptional if the attention of the court is confined to a re-examination of the material before the jury. So, understandably, sometimes people feel that the Court of Appeal is not sufficiently willing to interfere with convictions. There is a concern in some quarters that this may leave a miscarriage of justice uncorrected. But I repeat my fundamental starting point, that this is because in our legal system, the jury verdict is considered to have
a constitutional primacy. Now, again, in the criminal division, as in the civil division, it does sometimes happen that the defense wish to raise fresh evidence, and this can be admitted. In fact, it's probably more likely to be admitted in a criminal case, precisely because otherwise there is a risk of a miscarriage of justice. The rules on this are contained in Section 23 of the Criminal Appeal Act. And again, there are three tests which have to be applied. The first is that the evidence appears to be capable of belief. The second is that the evidence may afford a ground for allowing an appeal against conviction. And the third is that there is a reasonable explanation for failure to adduce the evidence at the trial. So again, the Court of Appeal is not there simply to conduct a trial again. We would not be in a position to do that, even if we wanted to, because we have no jury. We do not hear all of the evidence. But there is a provision for admitting fresh evidence, and it will be admitted if it is in the interest of justice to do so, particularly to avoid a miscarriage of justice. I want to turn now to the third and final topic I'm going to talk about, which is my role in the Investigatory Powers Tribunal. As I have mentioned, this is not confined to England and Wales, and does have jurisdiction in all parts of the United Kingdom. And the jurisdiction of the tribunal includes the following. It covers, for example, actions of public authorities such as covert surveillance, that's things like interception of communications, and computer network exploitation. This is a statutory phrase for what people commonly call hacking. And it, of course, concerns not only the intelligence services, it can include other public authorities, but an important point I should emphasize is that this tribunal has exclusive jurisdiction over any conduct of any of the intelligence services under the Human Rights Act. The Human Rights Act is the statute which incorporates the European Convention on Human Rights into the domestic law of the UK. And the intelligence services are the Internal Security Service, known as MI5, the Foreign Intelligence Service, which is known as the Secret Intelligence Service, or MI6, and also the Intelligence Gathering Operation, which is known as GCHQ, or Government Communications Headquarters. Now, 30 years ago, when I was in practice at the bar, and I used to do some of these sorts of cases, the answer would have been really very simple. These things were essentially beyond the review jurisdiction of any court or tribunal. And when evidence was raised that national security would be harmed if these things had to be discussed in a court, then that was usually the end of the case. And there was no tribunal such as this which could go into closed evidence and examine the underlying national security evidence for itself. And that's all changed. The tribunal was created in the year 2000 and has brought into our jurisdiction various procedures which show the contrast with an ordinary court and perhaps illustrates the constraints and special pressures which can fall on the judicial system when it has to ensure a fair hearing, but without the normal processes which would apply to an ordinary court.
And I'll just touch on some of those because of our special procedures. The Governing Act is the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, which in Section 68 provides that subject to rules, the tribunal is entitled to determine its own procedure. The 2018 rules provide in Rule 13 that the tribunal may receive evidence in any form, including evidence that would not be admissible in a court of law. It may require witnesses to give evidence on oath, but no complainant, in other words, that's the individual citizen who makes a complaint against the intelligence services or other public authorities, no complainant shall be compelled to give evidence at the hearing. In fact, Rule 10 provides that the tribunal may, but need not, hold a hearing. Now, in practice, we do hold hearings in the most important cases, but many of the cases are disposed of on the papers alone. The rules also provide that the tribunal must endeavor to hold a hearing in public and in the presence of the complainant. But where necessary, we hold a hearing in private. What that means is that the complainant and their representatives can be present, and on the other side, there will usually be representatives of the government. But the public, including the media, can be excluded. But, and this is the very unusual feature of a jurisdiction such as this tribunal, it can also sit in closed session. And what that means is that even the complainant and their representatives are excluded from the hearing. Now, how do we compensate for the apparent lack of fairness which that causes? The main way in which we do that is that Rule 12 provides that we can call on the assistance of counsel to the tribunal. These are independent lawyers who are security vetted so that they are permitted to see secret evidence. And they can appear at the closed hearing, they can ask questions of witnesses, and they can make submissions and will otherwise assist the tribunal. And frequently, what we ask counsel to the tribunal to do is to represent the interests of the complainant. In other words, make the points, ask the questions which the complainant would make if they had access to all of the national security evidence. Rule 7 of the rules provides the overriding duty on the tribunal is to secure that information is not disclosed contrary to the public interest, and this is particularly if it would be prejudicial to national security. So that brings me to the end of my 3 topics. In conclusion, I would like to thank you and simply say that I look forward to listening to the other members of the panel. And I will, of course, deal with any questions in due course if you have any. Thank you. Thank you, Mr. Rabinder Singh, for your speak. It was very clear to us the competence of the Investigatory Powers Tribunal in England and Wales, and all the United Kingdom. Agora eu vou falar em português. Justifico isso porque, primeiramente, foi a língua escolhida também como língua oficial, e aqui cumprimento toda a equipe por essa decisão, a pessoa do professor Jorge. Segundo, porque, como viram, meu portunhol não me permite falar em espanhol. E terceiro, porque temos entre os 672 inscritos neste
Essa segunda semana, né, do Michele Tarufo Girona Evidential Week, temos 137 brasileiros, o que, sem dúvida alguma, é uma grande representatividade, e por isso falarei em português. Eu tenho uma apresentação também, em que vou trazer, inicialmente, a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é, talvez, o tribunal com maior volume de processos em todo o mundo. Uma competência que foi trazida pela Constituição da República do Brasil de 1988. E, em seguida, falarei sobre os processos que costumam ser julgados na Corte, especialmente os da seção criminal, seção penal. E, em seguida, mencionarei alguns casos que considero mais importantes relacionados ao tema do raciocínio probatório e a influência que o STJ tem alcançado com suas decisões perante os demais tribunais e juízes do Brasil. Como podem ver, a competência é muito ampla, porém, o que nos interessa destacar é o julgamento em recurso ordinário ou como competência inicial, os assim chamados processos de habeas corpus, tanto habeas corpus impetrados diretamente na Corte, quanto habeas corpus que foram objeto de recurso. E, além desses, também os recursos de natureza extraordinária. Estes, sim, aqueles que desempenhariam a função principal do tribunal, que é a função de não apenas rever as decisões dos tribunais, não em grau de recurso, mas com algum conteúdo também de releitura do caso para eventual correção do julgado, mas uma competência de interpretação da lei federal, a função própria de uma Corte Suprema. Recordo-me aqui de Daniel Mitidiero e Marinoni, que destacam a natureza de Corte Suprema e de cortes que não têm este nome, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, mas desempenham um papel de cortes proativas, cortes que se voltam para uma jurisdição indicativa de precedentes para serem observados como diretrizes para outros julgamentos futuros, tanto do próprio Tribunal Superior, quanto de outros tribunais. Esta pretendida unidade do direito nacional é alcançada, portanto, quando se julgam os recursos, especialmente os recursos especiais, que, insisto, têm uma natureza extraordinária, são submetidos a um filtro muito rigoroso de admissibilidade, e também, com isso, se alcança uma pretendida estabilidade da jurisprudência. Essas funções de revisão e a função nomofilássica das decisões produzidas pelo Superior Tribunal de Justiça produzem também efeitos imediatos, quer no estabelecimento de uma previsibilidade dos julgamentos por parte da população e que, com isso, passa a ter uma expectativa de quais as consequências jurídicas de suas condutas, e isso é importante, né, em qualquer nação. Isso também traz uma segurança jurídica. A estabilidade e a segurança jurídica também são muito caras a qualquer Estado de direito, e com isso se passa a confiar no sistema de justiça como um todo, né? E eu indico, talvez como a principal função, sob a ótica do jurisdicionado, a produção de uma sensação de igualdade material. Quer dizer, não apenas a igualdade formal, a igualdade assegurada perante a lei, mas uma igualdade efetivada com o julgamento dos processos, uma igualdade concreta. A ideia de que situações iguais, do ponto de vista fático e jurídico, terão o mesmo resultado, a mesma interpretação pelos tribunais, a mesma decisão.
Nós temos já hoje como um pensamento, creio, bem dominante, de que a função do juiz, de qualquer instância, não seja mais a de meramente declarar uma vontade do legislador consubstanciada em uma norma legal ou constitucional. Na verdade, o intérprete do direito, o juiz, de qualquer grau de jurisdição, realiza o que ainda era uma atividade pendente de complementação por parte do legislador, quando ele interpreta um texto e dali extrai a norma a ser aplicada ao caso concreto. Isso, quando se realiza numa atividade jurisprudencial já assentada, não apenas do ponto de vista da distribuição de competências, mas também como algo aceito como uma atividade de um tribunal encarregado pela própria Constituição da República de fazer este papel, de interpretar e aplicar a lei, cria-se, portanto, a própria jurisprudência como uma fonte também do direito. Hoje, eu diria que no Brasil, pelo menos, uma boa parte do direito é produzido concretamente pela jurisprudência dos tribunais, especialmente os superiores. Algumas leis, inclusive, foram votadas e aprovadas a partir de precedentes julgados pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal, o que bem caracteriza essa atividade de legislar de uma maneira jurisdicional, no sentido de interpretar a lei com a utilização de todos os métodos de hermenêutica para daí concluir a decisão do caso concreto. Também é destacado um papel importante, isso o próprio o professor Michele Tarufo, já o dizia no seu A Verdade Simples, e em escritos especialmente que ele produziu, que ultimamente vem se verificando com muita frequência um diálogo mesmo entre cortes superiores. O mundo hoje, por ser globalizado, facilita a construção de decisões, não apenas com um apoio em uma interpretação do direito interno dos países. Hoje, os tribunais, no Brasil especialmente, posso dizê-lo, fazem essas decisões, produzem essas decisões por meio de também uma consulta ao que vem decidindo outras cortes internacionais, cortes regionais e outros tribunais supremos. É muito comum hoje decisões da Suprema Corte Brasileira ou do STJ também, em que há referência, como argumentação, evidentemente, a outras decisões de tribunais de outros povos. Bem, agora eu passo a indicar a hipertrofia, digamos, do sistema judicial brasileiro, que, como eu disse há pouco, é um sistema talvez com o maior número de recursos, de processos, de juízes. Nós somos hoje compostos por 27 tribunais de justiça e mais 6 tribunais regionais, federais, com cerca de 18 mil magistrados. Um número astronômico de processos pendentes, mais de 81 milhões de processos tramitam na justiça brasileira. Na justiça penal, são 9 milhões. E um número que, pelo menos, tem sido maior dos que efetivamente são julgados em relação aos que entram ou que ingressam, né, ano a ano na jurisdição brasileira. Em 2024, tivemos 39 milhões de processos novos, porém 44 milhões de processos julgados. São números realmente astronômicos, né? Uma quantidade excessiva de recursos. O nosso sistema é um sistema ainda carente de uma modernização, tanto no processo civil quanto no processo penal, embora o processo civil venha de um código relativamente recente. O nosso Código de Processo Penal já tem mais de 80 anos, ele é de 1941. Foi atualizado, evidentemente, por inúmeras leis, mas ainda na parte relativa aos recursos, verificamos uma quantidade muito grande. Eu posso dizer que já contei,
20 recursos, 20 meios de impugnação às decisões ao longo de todo um processo. Algumas dessas decisões comportam, inclusive, mais de um recurso ou mais de uma impugnação. Eu não vou cansá-los enumerando esses recursos, mas podem confiar que eu fiz essa conta e realmente é um número absurdo. E o próprio Instituto do Habeas Corpus, que é um instrumento de proteção da liberdade de longa tradição, e certamente o maior protetor dos abusos que eventualmente venham a ser cometidos durante um processo ou uma investigação criminal, pode ser impetrado durante a investigação ou durante o processo por inúmeras vezes. Não é raro encontrarmos em nossa atuação funcional, temos aqui 2 colegas de corte, ministra Maria Tereza, ministro Sebastião Reis Júnior, que bem sabem a quantidade de vezes em que julgamos mais de 10 impetrações de um mesmo processo, o que sobrecarrega enormemente a corte. E vejam que além desse número de 1 milhão de habeas corpus, atingido agora esse número em abril do corrente ano, o STJ tem 36 anos, né, de existência. E já atingimos a marca de 1 milhão de habeas corpus. No ano passado, tivemos 361 mil processos relativos a agravos e recursos especiais, que são esses recursos, para aqueles que não conhecem a realidade brasileira, interpostos contra decisões de tribunais que, de alguma forma, possam ter contrariado dispositivo de lei federal. E isso representa 71% dos processos no STJ. Vejam aqui a evolução histórica dos habeas corpus, né, com uma progressão, digamos assim, muito maior nos últimos anos. Em 2019, tínhamos 500 mil e agora, 6 anos depois, já alcançamos a marca de 1 milhão. Isso seguramente nos leva a Michele Tarufo, quando disse que é preciso que as cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor. É humanamente impossível a um magistrado de uma corte superior ou de qualquer tribunal julgar a quantidade de processos que julgamos sem algum sacrifício da justiça, algum sacrifício da legalidade, algum sacrifício na correta interpretação e aplicação da lei. Fazemos o que é possível, julgamos cada um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça não menos do que 12, 13 mil processos por ano, contando, evidentemente, com uma grande equipe de servidores muito qualificada, mas, sem dúvida alguma, é um número que preocupa. Também não é uma realidade nossa, esse segundo pensamento também de Michele Tarufo refere-se à Corte de Cassação italiana. O professor Remo Caponi poderá confirmar se também a realidade italiana é a mesma. Aqui eu entro numa segunda parte, antes de focar os casos específicos sobre os quais pretendo dizer alguma coisa. A questão da verdade é sempre importante destacar que tem sido talvez o grande valor, né, a ser perseguido por aqueles que não dissociam os conceitos de verdade e justiça. Não é possível a realização da justiça sem a obtenção da verdade. O padre Antônio Vieira tinha um pensamento que dizia ser a verdade filha da justiça. Na verdade, me parece, com toda a ousadia, se me permitem, que a justiça depende da verdade. E evidentemente que no processo penal, por conta de outros interesses, outros valores, outros direitos que são igualmente caros, nós não temos a possibilidade de realizar essa reconstrução histórica dos fatos por meio de enunciados fáticos correspondentes à verdade desses fatos de maneira livre, desimpedida. É preciso observarem-se certas regras, tanto do ponto de vista epistemológico, processual, quanto do ponto de vista ético, material.
Isso traz algum sacrifício epistêmico, mas evidentemente que são balizas que não se orientam apenas por critérios epistemológicos, como disse, mas também por critérios éticos. O professor Perfecto Andrés Ibáñez destaca com muita propriedade que, além da função epistêmica das regras probatórias e da função política, há uma função implícita de induzir os agentes estatais à observância dessas normas com a anulação dos atos praticados de forma ilegal. Isso tem sido, na nossa jurisdição criminal, algo fundamental, porque o STJ se compõe de 3 seções, uma seção de direito público, uma seção de direito privado e uma seção de direito criminal. Esta última, que é a seção a qual eu pertenço, o ministro Sebastião Rey Júnior também, é a seção dividida em 2 turmas e ambas, portanto, se ocupam de decidir basicamente habeas corpus. E quando analisamos uma postulação de reconhecimento, por exemplo, da nulidade de uma prova, e anulamos essa prova, temos a consciência, muitas vezes, que estamos anulando todo o processo. E, eventualmente, o resultado será a absolvição, na prática, de alguém que efetivamente cometeu o crime. Esse é um sacrifício que se deve fazer em nome dessa função implícita de induzir comportamentos por parte dos agentes que se ocupam da atividade de investigar, de produzir prova e de julgar. É desejável que os delinquentes sejam descobertos e que qualquer prova existente seja usada para esse fim. Mas também é desejável que o governo não incentive outros crimes para obter a prova quando existem outros meios. Prefiro que alguns delinquentes escapem à ação da justiça antes que o governo desempenhe um papel indigno. São palavras de Oliver Holmes, juiz da Suprema Corte norte-americana, em 1928. Repetindo uma ideia que vem desde William Blackstone e também Voltaire, de que é melhor 10 pessoas escaparem do que um inocente sofrer. Conversávamos há pouco sobre essa questão dos erros judiciais, vou falar sobre isso logo a seguir, mas quando condenamos um inocente, nós estamos cometendo 2 erros graves. Um que afeta, evidentemente, essa pessoa que foi condenada injustamente, os seus familiares, mas estamos condenando também a sociedade a continuar a conviver com o verdadeiro culpado que não foi punido por um erro judicial. Passo, então, agora a terceira e última parte da minha fala. Nós poderíamos passar aqui muito tempo para tratar de cada um desses casos que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal, em que, de alguma forma, se debateu e se definiu uma questão relativa ao direito probatório, quer na forma de colheita da prova, no estabelecimento de uma regra ou de um limite dessa atuação de um policial ou de um membro do Ministério Público, quer na valoração dessa prova, na produção em juízo e na sua valoração judicial. Eu faço menção inicialmente, e aqui a ordem é aproximadamente uma ordem cronológica, ao julgamento do habeas corpus 598-886 em 2020, complementado pelo habeas corpus 712-781 em 2022, em que, contrariando uma jurisprudência que até então não anulava um processo onde a única prova produzida para a condenação do acusado havia sido um reconhecimento feito pela vítima em relação ao suspeito em uma delegacia, a partir de fotografias ou até pessoalmente, mas em total desconformidade com o modelo normativo, total desconformidade com o que determina o Código de Processo Penal. Essa prova, tanto pelo influxo da psicologia do testemunho, como da própria análise da sua racionalidade, não poderia mais servir para permitir essas condenações. E
A sexta turma reviu esse entendimento e, a partir de então, nós passamos a anular os processos em que o acusado houvesse sido condenado tão somente com essa prova, sem a corroboração de outras que, independentemente dela, pudessem justificar a opção pela condenação. Uma segunda decisão foi emitida em 2021, em março de 2021, no habeas corpus 598051. Aqui já havia uma sinalização do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso no domicílio de uma pessoa, interpretando-se a Constituição da República, só poderia se dar durante o dia, evidentemente, com mandado judicial, ou em situações excepcionais, como, por exemplo, um crime estar ocorrendo naquele momento dentro da residência, uma situação de urgência, portanto, a reclamar a pronta intervenção policial. O que nós verificamos, porém, na prática, ainda, infelizmente, porque essa jurisprudência ainda não está consolidada, é uma praxe policial de ingressar em domicílios de pessoas habitantes da periferia, dos grandes centros urbanos, tão somente a partir de uma denúncia anônima, que leva os policiais até essa residência, acreditando ali encontrar drogas ou armas, e, por alguma situação nem sempre bem explicada, esses policiais ingressam na residência e, efetivamente, em uma ocasião ou outra, encontram ali droga ou arma, sem a observância de um mandado, sem o cumprimento de um mandado judicial, ou sem um consentimento válido por parte do morador. Eu diria que o mérito deste julgamento foi o de indicar a necessidade de que este consentimento seja livre, espontâneo e válido, e que possa ser comprovado como tal, porque sempre acreditamos apenas na palavra dos policiais que realizam a diligência. As pessoas mais interessadas e certamente mais enviesadas, sob esse ponto de vista, na confirmação de uma narrativa que justificou o ingresso nesse domicílio. Nós passamos, portanto, a dizer que, se houver alguma dúvida quanto a este reconhecimento, a este consentimento, essa autorização do morador, nós resolveríamos essa dúvida, como determina o nosso sistema, a favor do réu. Para obviar esta dificuldade, o que se faz é exigir, ou pelo menos esperar, que a polícia se equipe de câmeras que registrem em áudio e vídeo, portanto, o que aconteceu tanto na autorização quanto na própria condução da diligência. E com isso nós evitamos uma série de abusos praticados tanto no ingresso quanto na execução do ato. É muito comum situações que até falar sobre elas chega a ser, às vezes, cômico, porque não traduzem, evidentemente, a realidade. Imaginem, senhoras e senhores, que um rapaz seja abordado em uma via pública, portando um cigarrinho de maconha, e ele seja indagado sobre onde tem mais droga para ser encontrada. E ele espontaneamente confessa para a polícia, num gesto de extrema amizade com o policial que ele acaba de conhecer, que na sua casa há uma quantidade muito maior de drogas e o convida para ali comparecer, indicando, inclusive, o local onde se esconde a droga. A polícia sempre contou essa história e nós acreditamos. Não é porque é um policial que ele não possa, eventualmente, dizer uma história que não corresponde à verdade. Então é preciso que tenhamos, como dito pela Suprema Corte, um especial escrutínio sobre a palavra do policial. Quando não há registro em áudio e vídeo, mais uma vez aqui, esta prova seria determinante para cessar qualquer tipo de dúvida, nós poderíamos, portanto, eliminar esta dúvida e ter um processo com uma formação epistêmica sólida, robusta, e que desse a certeza ao juiz de que está condenando efetivamente o autor daquele crime. A busca pessoal, igualmente, temos
avançado, a partir do julgamento do habeas corpus, do recurso em habeas corpus 158.580, para exatamente exigir que o policial não legitime a sua conduta de abordar uma pessoa na rua e submetê-la ao que nós chamamos no Brasil de baculejo, de dura, né, que seria uma revista pessoal em que a pessoa coloca as mãos na cabeça ou para trás, abre as pernas, uma arma apontada para ela em praça pública aos olhos de todos, submetendo-se, portanto, a um constrangimento de ser revistada. E uma porcentagem ínfima dessas revistas resulta na apreensão de algum objeto que possa caracterizar, por exemplo, a posse de drogas, né? As outras tantas pessoas saem dessa situação sem nenhum tipo de explicação estatal. E isso costuma ser explicado pelo policial porque o abordado se encontrava em uma atitude suspeita. O que é uma atitude suspeita? Inevitavelmente, esta pessoa abordada é alguém que mora na periferia, alguém que se veste mal, ou que está sem camisa, ou com a camisa do Flamengo, me perdoem os flamenguistas. Eu vou dizer por quê logo. E essa pessoa, simplesmente porque o policial a considera suspeita, acaba se submetendo a um ato de tamanha arbitrariedade. Também avançamos no estabelecimento de um rigor maior no acolhimento do testemunho de policiais, pelo motivo que falei há pouco, né? Não pela falta de credibilidade, porque o policial não é uma testemunha como qualquer outra, mas pelo seu envolvimento no ato em relação ao qual ele busca uma justificativa, uma legitimação do comportamento. Porque senão, ele poderá responder até por abuso de autoridade. É preciso construir uma narrativa que espera-se seja verdadeira, mas que, sob a ótica do policial, lhe traga o conforto de não ser incomodado futuramente do ponto de vista disciplinar ou mesmo penal. A confissão, infelizmente, ainda é entre nós uma rainha das provas. Nos contentamos muitas vezes e buscamos a confissão para dar uma maior credibilidade à versão acusatória, e nós estabelecemos neste julgamento do ARESP 1.936.396 e mais ainda no ARESP 2123.334, critérios para aceitar a confissão judicial. A confissão extrajudicial não pode ser compreendida como prova, porque geralmente a confissão extrajudicial é feita na rua, na frente de policiais militares, com uma arma apontada para quem confessa. Não há a mínima espontaneidade, não há sequer a consciência por parte daquele que confessa de que possui direitos, entre os quais o de permanecer calado. E por último, uma decisão que ainda também está em construção, no STJ tem já uma posição relativamente firme, mas no Supremo Tribunal Federal ainda há uma certa oscilação, que é o estabelecimento de estándares probatórios para as decisões mais importantes do processo penal. Não apenas a decisão final de condenação, mas também a decisão de pronúncia, que no Brasil é uma decisão intermediária entre o recebimento ou o início do processo e o julgamento final, nos crimes da competência do Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida. E nós entendemos, portanto, que esse estándar probatório, na pronúncia, que é essa fase intermediária, não é tão tênue quanto aquele exigido para a simples admissibilidade da acusação, e também não é tão rigoroso quanto o exigido para condenar. É um standard intermediário, seria o clear and convincing evidence, né? Um standard intermediário, portanto. Eu trago aqui apenas para finalizar dois casos que bem traduzem o que está acontecendo na justiça criminal brasileira. Eu considero, até li um artigo ainda ontem de um defensor público, Denis Sampaio, falando sobre a primavera epistêmica no STJ e no Supremo Tribunal Federal, no Brasil, de uma forma geral.
eu chamo de onda renovatória do direito probatório, algo que tem sido assim nominado por outros, que traduzem essa jurisprudência disruptiva, que tem produzido realmente mudanças significativas na maneira como investigamos, produzimos a prova e a valoramos. Este caso do Paulo Alberto, eu considero o caso mais trágico que eu particularmente me defrontei nos meus 12 anos de atuação no Superior Tribunal de Justiça. Nós julgamos isso em 2023, em maio de 2023, portanto faz 2 anos. Este rapaz, que era um porteiro de um condomínio na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, de uma hora para outra, simplesmente porque uma fotografia dele, não se sabe por quê, estava estampada no mural de uma delegacia de polícia, passou a responder a dezenas de inquéritos e depois processos. Foram um total de 62 inquéritos e processos, muitos dos quais já com sentença absolutória, mas outros, muitos, com condenações. Ele passou 3 anos preso. Quando o processo chegou ao STJ, por meio de alguns habeas corpus, impetrados pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, e nós, reunidos em sessão, decidimos não apenas conceder habeas corpus naquele processo que estava em julgamento, mas estender esta decisão a todos os demais processos, ordenando de imediato a soltura de Paulo Alberto. Mas não acabou o suplício de Paulo Alberto, porque nós não podíamos, fora do processo que julgávamos, decidir sobre o mérito de tantas outras ações penais que estão em curso. E ele continua a responder a várias dessas ações. Ele continua a sofrer todas as agruras do processo penal. Numa matéria que saiu há poucos meses, ele dizendo que ele não consegue mais sair de casa, porque ele é apontado como autor de roubo, porque ele tem medo de ser preso novamente, porque ele vive um pesadelo permanente por não estar livre da justiça depois de 3 anos preso e 2 anos numa prisão domiciliar. E aqui algumas expressões que são utilizadas por pessoas que foram jovens, né, abordados em ruas das periferias, e por isso que eu falei do Flamengo, porque um desses rapazes disse que eu não posso usar a roupa que eu gosto, a camisa do Flamengo, bermuda e um boné, não posso esquecer um documento, ainda que esteja perto de casa, e nem posso praticar o meu esporte favorito, que é a corrida. Eu tenho que sair de casa pensando em levar documentos. Eu já saio com medo. Eles tentam imprimir que a gente é o suspeito, a gente acaba até duvidando da própria honestidade. E trago por último o depoimento de uma atriz conhecida de todos nós, uma atriz brasileira, Thaís Araújo, quando expressa sua preocupação, e aqui eu faço uma homenagem ao juiz de direito Edinaldo César Santos Júnior, que faleceu neste final de semana e que era um dos representantes dessa luta contra as injustiças epistêmicas do processo penal e, mais ainda, a luta pela igualdade racial, a igualdade de todos perante a lei. E Thaís Araújo diz: quando engravidei do meu filho, fiquei muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem, porque eu tinha certeza de que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque meu filho é um menino negro, e liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para a sua escola, pegar uma condução, um ônibus, com sua mochila, com seu boné, seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia, ao ser confundido com bandido. No Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada.
Escondam suas bolsas, blindem seus carros. A vida deles só não vai ser mais difícil que a vida da minha filha. Eu encerraria com a esperança de que não tenhamos mais pessoas que geram filhos e vivem esse constante medo de Thaís de Araújo, ou que se sujeitem a um processo criminal, uma investigação marcada pela irracionalidade, pelo subjetivismo, pelo decisionismo do processo decisório. Brandon Garrett, no seu Convicting the Innocence, tem uma passagem que ele fala do processo decisório. Ele analisou 250 casos de erros judiciários, de condenações injustas nos Estados Unidos, e desses 250, ele diz o seguinte: é apenas a ponta de um iceberg, e nós não sabemos o que está submerso. Nós não sabemos quantos Paulo Alberto existem no sistema penitenciário brasileiro. Nós não sabemos quantos rapazes jovens que, pela simples cor da sua pele, são submetidos a todo tipo de abuso, todo tipo de situação que um processo racional, do ponto de vista da colheita da prova e da sua decisão, contornaria. Então eu encerro com a esperança de que, e digo isso realmente por acreditar que a Escola de Girona, professor Jorge, tem produzido no Brasil, e a prova disso é a quantidade de brasileiros que estão aqui assistindo, tem produzido, de fato, uma mudança muito grande na maneira de instruirmos nossos processos, na maneira de decidirmos os casos criminais. A quantidade de livros publicados, de cursos oferecidos, de decisões judiciais, versando o tema da prova, é enorme. Palavras que há pouco tempo eram desconhecidas, como estándar de prova, injustiças epistêmicas, valor do testemunho, credibilidade, auditibilidade, acurácia da prova, esses termos hoje fazem parte da nossa realidade. Isso se deve, em boa parte, à Universidade de Girona. Eu parabenizo a todos que aqui estão sob a cátedra do professor Jorge. Muito obrigado. Agora, um momento. Professor. Agora eu passo a apresentar, e irá nos falar o professor, former Chief Justice of Tanzania, Mohamed Chande Othman. I hope this pronunciation is the correct. Mr. Othman was Chief Justice of Tanzania 2010 and until 2017. In 2023, he served as a chairperson in the Presidential Commission on the Reform of the Criminal Justice System and Institution in Tanzania. Mr. Othman is currently chairperson as the United Nations Human Rights Council's International Independent Fact-Finding Mission on Sudan. He previously held positions as Prosecutor General in Timor-Leste and Chief of Prosecutions, International Criminal Tribunal for Rwanda, 1998 until 2000. You have the word. Let me first begin by a word of appreciation for the organizers, Professor Carmen, Professor Jordi Ferrer, and of course on the prompting of our good friend, Professor Ron Allen, for the kind invitation for me to be here. I'm very glad to be part of this evidence movement. I will divide my presentation into three components. First one
I think it is important as a preface, I take you very briefly into three things. One, the court system in Tanzania, the legal system, the evidence regime, and legal precedents, because this is what we'll be talking about. But that will be very, very briefly. And then secondly part, I will deal with evidential legal precedents, but deal with only one aspect of evidence. And then thirdly, I will look into the impact of these precedents in terms of law and institutions. So briefly, the legal system in Tanzania has four hierarchies, and the highest court is the Court of Appeal, which is the final court that deals with all dispensation of justice. Below, it is a 58-year-old institution, but it was preceded before in the whole of East Africa by the East African Court of Appeal, 1960, and before that, the Eastern Africa Court of Appeal, 1902, which was also the appellate court for all the British protectorates, including Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Aden, Mauritius, Seychelles, and so on. So, as I said, the Court of Appeal is an appellate court and only deals with appellate proceedings, either coming from the second tier, which is the High Court, which is there in every region, and then you have also the specialized High Court divisions that deal with labor, family, economic crimes, land issues, and so on, taxation, and so on. And then at the third layer, you have regional courts. In each region in Tanzania, there are about 30 regions. And then you have district courts at the district level, 136 district courts. And then you have primary courts, about 1,000 primary courts in Tanzania. We don't have a jury system. At the primary court, also, you have magistrates who have an LLB degree and a postgraduate diploma in legal practice, about 5 years of legal education. So at the Court of Appeal level, as Justice Singh had mentioned here, the Court of Appeal is an appellate court, and it deals either appeals, first appeal from the High Court. High Court is the court that tries serious crimes like murder, treason, terrorist crimes, and so on. It is a first instance court for all constitutional interpretation. It is the High Court, and all appeals go there now to the Court of Appeals. This is briefly the hierarchical system, because it is very important, I think, in terms of evidential evaluation at the Court of Appeal, in terms of giving difference, for example, to concurrent findings of fact by the courts below. You don't look into that evidence and so on. I think the secondly is about the legal system. So we have statute law, which is mainly enacted by Parliament. You have Islamic law, we have customary law, but we also have received laws during the colonial times and so on. We have them law, and also we apply common law and the doctrines of equity. But in terms of common law, and I want to share this dictum by Lord Denning, which says the common law cannot be applied in a foreign land without considerable qualification. Just as with the English oak, so with the English common law. You cannot transplant it to African continent and expect it to retain the tough character which it has in England. So common law, yes, but we don't apply it carte blanche in our jurisdiction. Thirdly, about the evidence. So our main legislation is the Evidence Act, 1967, which is modeled on the Indian Evidence Act of 1872, which is the work of an English jurist, Sir James Stephen, a 19th century jurist, of course, who relied a lot in terms of codifying common law into a code, and he relied a lot on Taylor's Digest, a treatise on the law of evidence,
as administered in England. So it is mostly identical. The Indian evidence code is applied in many Commonwealth countries, in Singapore, which is the fastest growing economy, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, Kenya, Nigeria, and so on. But it is not the exclusive source of evidentiary principles. There are many new laws, the DNA law, you have Electronic Transactions Act, you have Proceed of Crime Act, you have Tax Administration Act, and so on. So we have moved away from that. But the biggest debate that we have internally is whether to reform the law of evidence and to move away, to delink it from its heritage, which means really the heritage from its Indian connection, or to have a new code. And we have different kind of thinking. Professor William Twining, in Rethinking Evidence, thought that this Indian Evidence Act, our act, has withstood the test of time, and it has the clarity, but it has not prevented elephantiasis. We ourselves are more inclined to have a new code, and I share that view with Professor Lon Allen, who did also an independent study in terms of really the technical nature of our evidence law. There's a lot of litigation around the Evidence Act. Thirdly, I think part of our discussion here will center on legal precedent, evidential legal precedent, and their legal reasoning and their impact on law and institutions. So the doctrine of precedent, or stare decisis, is an integral part of the administrative justice in Tanzania, as in many other Commonwealth countries, and the rule is that wherever the courts, High Court or Court of Appeal, it is bound to follow its own decisions, but we are free to depart from them in both civil and criminal cases when it appears right to do so. Also, there are certain circumstances when a court can decline to follow its earlier decision, when it will lead to an unfair conviction, or where there are two conflicting decisions of the same weight, but there are certain principles in which to be that guide the court. So I think this is just a quick rundown on the system before I come to the main center of what I want to discuss here, which is really the question of evidential precedents and legal reasoning. So if you go to our judicial database, which is TANZLI, TANZLII, I checked this morning, there are about 102 judgments of the High Court and Court of Appeal. So it's very difficult to discern just the evidential reasoning which is there in any of these decisions. But I wanted just to deal with some aspects of precedent and evidential reasoning to connection with the discussion yesterday, which is about plea bargaining. It was mentioned here by Professor Rogerio about confession, and deal with a certain aspect of conventional evidence and legal precedent and reasoning, and how that its impact on law and on institutions. So in our system, there are three ways in which a confession is admissible. One is when a person comes before the court, he is charged and he pleads guilty. This happens for traffic offenses. Okay, traffic offenses, you are charged with whatever, over speeding, you plead guilty, and the proceeding continues. Secondly, is through plea bargain agreement, which we saw yesterday, the plea bargain agreement. But the third one is especially in very serious crimes, and I will deal with murder. It is when a suspect is interviewed by the police, and during the course of the interview, he volunteers a confession. So that is confessional evidence. It is taken into account, but there are certain rules. So our Evidence Act defines a confession. Okay, what is a confession? But the courts have developed
that definition much further. So our precedents show that a conviction can be founded on a confession of a guilty accused. A confession before a police officer is admissible. In other Commonwealth jurisdictions, it is not admissible because of the risk. In India, it is not admissible. But in our jurisdiction, it is admissible. In some jurisdictions, it is admissible if it is before an officer of a certain rank. Okay? And then but we know from judicial experience, of course, that there are many innocent persons who have pleaded guilty, and there is a preference, of course, for the common law for an ounce, as what he said, an ounce of real evidence to an abundance of confessional statement. But our legislators also, given judicial experience and reasoning by the courts, High Court and the Court of Appeal, have looked into a revision of the criminal procedure, and now, in order to ensure guarantees, procedural guarantees, have included in our Criminal Procedure Act strict timetables for the interview of a suspect, that he has to be interviewed by the police within 4 hours of arrest. Otherwise, it is the head of a police station. Otherwise, then, after 8 hours, a magistrate in the 1,000 courts in the country is entitled, the police have to go to the magistrate to get the confession, to get the permission to interview this suspect. And there are a lot of procedural guarantees. As I say, our Evidence Act is also procedural, but it's also substantive in terms of some of the work. So case law has developed this further. So you have in confessions before police, admissible in evidence, mostly in trials, serious crime trials, like, for example, murder. And I take murder, for example, because not only is it a serious crime, but we have our courts process in a year about 1,000 murder or manslaughter cases a year. And the homicide rate in Tanzania is about 4% per 100,000. In Spain, I hear is 0.68. In South Africa, it is about 14%, and so on, and so forth. So, what we do, the confessions before police, you have two kinds. You have those that are judicial and non-judicial, extrajudicial. Extrajudicial before the police, judicial before the magistrates. And everything before magistrates, there is judges' rules, which also apply in other Commonwealth countries in terms of what the judge should do, the magistrate should do in terms of admitting a confession. But our judicial precedents in terms of confession has also further developed, refined this, because even if you confess before the police, the trial has to be on merit. And it is a duty of the prosecution, has two burdens. First burden, beyond reasonable doubt, that the confession is voluntary and true. And the second burden is the burden of proof for the whole offense beyond reasonable doubt. So you have got two double burdens for the prosecution. So in terms, the case law, our case law, and precedent and legal reasoning developed this categorization of confession into an additional category, which is what we call retracted confession and repudiated confession. Repudiated is when an accused person says, I did not make this confession. It is reduced in writing, it is presented to the court, but the accused, when he is before the court, he says, this is not mine.
So he's denying that maybe his signature is not there and so on. So he denies having made the voluntary confession at all. Repudiated, he said, yes, I made it, but the content are not mine. The content are the content of the police. They are not my words. It's the words of the police. This is retracted. So case law and the reasoning behind the case law, and this is a judicial precedent that goes back to 1967, about 58 years ago. It's called Tuamoi, and the whole of East Africa, Kenya, Tanzania, and Uganda, it is the same position. So our courts have reasoned, saying yes, when a confession is contested, whether repudiated or retracted before a court, the court conducts a mini trial. It is called a trial within a trial to decide on the voluntariness or not, or repudiatedness or not of that confession. If it passes that threshold, then it enters into evidence in the main case. Okay, it is not automatic, it enters into the main case, and the case continues. So the court have warned that in these kind of situations where you have a retracted or repudiated confession, the court should proceed with caution. It is dangerous to act on such confession without corroboration, but corroboration as a matter of practice and not a matter of law. So if the court believes, and this is the language of the decisions, many decisions, and the decisions is very nuanced, so that it is not that the confession, if you believe the confession is true, you can act on it, you can act on it. It says you have to, the confession should be one in which the court finds that it cannot but be true. That means a certain level of certainty which is required. So there's still suspicion, I think, about this kind of evidences that confession and so on. But although, as I said, invariably in a lot of murder cases it is there. And one of the reasons we know why it is there is because when accused are arrested, sometimes they confess for whatever reason, psychological or remorse or contrition. When they go to pre-trial detention with other criminals, then they really change their mind. So when the case is tried, I think maybe 6 months, 1 year after the arrest of the accused, normally, invariably, I think in the cases I have tried when I was a High Court judge, they will contest this confession, but I say the courts have over the years developed, I would say, safeguards, warnings, safeguards, and in terms of the admissibility of this piece of evidence. And I think different jurisdictions, some say it is good evidence, it is sufficient evidence, and so on. I think the third aspect of my presentation, and I will conclude, is the impact of judicial precedents on laws and institutions. So the first really impact is that judicial decisions, precedents, reasoning of an evidence have prompted the police to rely less and less on confessional statements. I think you could see there is a trend that the police is looking to other evidence, additional evidence, not to rely solely on a confessional statement. Although the court can convict if it is free, voluntary, and it is definitely true and certainly true, but the police now look for other corroborating evidence and so forth, which I think it is a positive development. Secondly, judicial decisions have also prompted a revision of law reform, police law reform,
including criminal procedure law reform. So now, for example, the criminal procedure audio and video recording of interviews with suspects is a new legislation which requires this audio and video recording of interviews by suspects through specialized rooms which are now being built with the support of the judiciary. I think the third impact really is the judicial pronouncements on evidential reasons and so on. Also have an influence on institutional reforms. And we are moving now from a police force to a police service. And this is mostly based again with the support of the judiciaries. But I think that for me I think a decisive question really is whether and to what extent legal judicial precedents and the evidential reasoning will influence a mindset change in law enforcement and its key stakeholders, because these institutions are extremely old institutions, inherited institutions, some of them as colonial routings and so on. And therefore, how do you change really the mindset of those who are working in law enforcement to change from prison to correctional service? Because the criminal comes from society and is going back to society. So this is the kind of issues that I think that we try to focus really in terms of this mindset change through reform programs and so on. So I think just to conclude, as I said, there are many aspects of the law of evidence, and I wanted just to connect from yesterday's discussion about plea bargaining, but to speak specifically about retracted and repudiated confession, which is a species of confession. I think all admissions are not confessions, but all confessions are admission, which are admissible in court. But again, as I said, they are buffer checkpoints, judicial checkpoints, really before a confession can be acted upon safely before the courts. I thank you very much. Thank you, Mr. Chande, for your conference. Now you give the word to Mr. Remo Caponi, that is judge at the Italian Supreme Court, former full professor of civil procedure at the University of Florence, Enrico Redenti Prize for Civil Procedure in 2022, member of the Presidium of the International Association of Procedural Law, founding member of the European Law Institute, member of ELI Executive Committee. He has 5 books and more than 200 papers in Italian, English, and German, and we will speak in English. The word is yours. Thank you, Rogerio, for these kind words of introduction. Buenas tardes. Antes que nada, lamento mucho no poder hablar español. Estoy seguro de que sí podría seguir compartiendo tiempo con un grupo de colegas y amigos como ustedes, podría aprenderlo muy pronto. Now, let's switch to my poor English by first expressing my words of thanks to the organizer of the second Michele Tarufo Evidence Week at the University of Girona, and in particular to Professor Jordi Ferrer for kindly inviting me to participate in this panel alongside such distinguished colleagues who share
experience from 3 continents. Accepting this invitation and preparing my presentation has offered me an opportunity to engage a little bit more closely with Jordi's remarkable body of work developed over more than 25 years now, I guess. His writings, as well as his editorial and institutional initiatives, display for me an admirable blend of scholarly rigor and intellectual leadership. As you know, the topic of this panel lies exactly at the intersection of Michele Taruffo's main fields of inquiry: evidence, judicial reasoning, Supreme Courts, and last but not least, the pursuit of truth. By the way, this year marks the 50th anniversary of the publication of his groundbreaking monograph on judicial reasoning. I think we will have to celebrate this one way or another. Since I began preparing this presentation, Michele's work has remained a constant source of reference and inspiration for me, as the awareness of the unparalleled depth of his contribution. Now, I have been invited to speak in my current capacity as a judge of the Italian Supreme Court. However, I cannot overlook the fact that I served as a full professor of civil procedure at the University of Florence for nearly 30 years. And actually, I must confess, my vocation as a scholar was the first, is the enduring, and will be the last vocation. Now, you may well ask me, why did you leave the university? That's actually a good question. But actually, the answer arrived before the question. If you recall what Eduardo said this morning, and of course Michele as well, we need to see things from an outside perspective. And I choose, as it were, to make an experiment on myself, because the first thing we need to see from an outside perspective is ourselves, actually. Also as a scholar of civil procedure or philosophy of law or another topic. Now, based on my understanding of the scholar's vocation and my current experience on the bench, I view this was my first the first thing I learned sitting on the bench. These two distinct roles give rise, at least in my view, to two fundamentally different legal mindsets. By the way, I say this without implying any sense of superiority or of the one
or of the other. This observation, by the way, leads to a comparison of the two perspectives, the scholarly and the judicial one, in order to assess whether they can be meaningfully integrated into a unified vision about this topic, but of evidential reasoning in the high courts, or another topic. Well, as I will argue, I don't think this is possible, actually, to integrate the two perspectives into a unified vision. In my view, their paths are ultimately bound to remain distinct. However, this divergence does not arise from an abstract dichotomy between theory and practice, but this perception arises from concrete experience, in this case, within the Italian legal system. By the way, I do not believe it is possible to trace a distinction between theory and practice. How can we trace this distinction? In my view, theory is simply a kind of practice. Without further ado, let's begin with my core presentation. My presentation will proceed according to the following structure. First, I will recall the constitutional provision. That's it, the Italian one. I will, of course, confine my observation to civil justice and the Italian Supreme Court's activity. I have a written version where I have a little bit broadened the perspective to the French system and the German one, but of course, I have to confine now myself to the Italian legal system. My presentation will proceed according to the following structure. First, I will recall the constitutional provision that significantly shapes the Italian Supreme Court functioning. As we will show by the most recent statistical data. Second, I will address the path of significant restriction in the Supreme Court ability to review the evidential reasoning of lower courts, a trajectory pursued by the legislator over the past, I would say, 13 years. Third, I will enrich this framework by drawing on my personal experience on the bench. Fourth, if I have time, I will offer a series of observations articulated, as mentioned, from the two different perspectives, scholarly and judicial one. And in the final part of my presentation, I will enumerate on realistic grounds 6 key points that define, at least in my view, the current feature of the Italian Supreme Court scrutiny of evidential reasoning. Now, let's begin with the first point, the constitutional framework. As you know, the Italian Constitution guaranteed the right to appeal to the Corte di Cassazione for violation of law. The Constitution ensures access to the Corte di Cassazione as a fundamental safeguard. As a consequence, the legal framework does not provide for a discretionary certiorari mechanism or preliminary screening phase to filter out cases considered minor or
unmeritorious. Indeed, the most recent statistical report confirmed this fact. I brought the most recent statistical report. It covers civil proceedings between January and April this year, and it's a four-month period, and in this period, approximately 9,000 new civil cases were filed. 4 months, 9,000. In addition to this, the overall volume of pending civil cases is substantial. This problem, this structural constraint, given the constitutional framework, raises, of course, serious doubts about the court's current ability to perform the task of ensuring logical scrutiny of evidential reasoning conducted by lower courts. Such scrutiny demands depth, of course, depth and rigor, both of which are severely hindered by the workload we currently face at the court. Indeed, as I already mentioned, in terms of legal framework, compared to other jurisdictions such as Germany and France, I make reference to the written version of my paper, my presentation. The Italian Supreme Court has, over the past 13 years, initially followed a trajectory of significant restriction in its ability to review the legal reasoning carried out by lower courts with regard to evidence. A critical moment came with a legislative reform enacted in 2012, which substantially modified the provision of the Italian Code of Civil Procedure, which once served as ground for cassation for challenging lower courts' reasoning on the grounds of insufficient or contradictory statements of reason. This ground for cassation was narrowed to permit only claims of, quote, omitted examination of a decisive fact discussed by the parties. You can understand that under this revised formulation, by the way, was directly suggested by the then president of the courts. He went to a ministry with a piece of paper with the proposal of this new legal provision. And you can understand that under this revised formulation, claims relating to the internal logic, coherence of or sufficiency of the reasoning are no longer directly subject to scrutiny under this provision. And this shift was acknowledged in 2014 by two landmarks decisions of the joint section, sezioni unite, of the Corte di Cassazione. Nevertheless, a residual pathway for logical scrutiny was preserved through the general provision regulating the content of judicial decision, which stipulates that every decision must contain a concise statement of the facts and the reason for the decision. A violation of this duty resulting in reasoning that is missing, merely apparent, contradictory, or incomprehensible constitute
along this provision, with this provision, general provision, a ground for cassation. Currently, this is at least my initial impression, the Corte di Cassazione is very cautiously broadening the scope of this form of review. Reasoning is considered, quote, apparent, that is only formally present but lacking rational substance, when it consists of stereotyped assertion, tautological expression, or otherwise fails to meet the minimal threshold of rational intelligibility. The aim is, of course, not to reevaluate the facts, but to verify whether the lower court has articulated a coherent chain of reasoning that permits legal oversight. These developments, which are closely under observation by the literature, by the Italian literature. We have here some colleagues working precisely on this field, Salvatore Patti and Roberto Poli. I share Poli's point of view that the scrutiny over the evidentiary reasoning of lower courts is currently slowly regaining vitality, although through channels distinct from the classical ground for cassation. Now, I will speak now from my personal experience, a scholar on the bench, but remaining scholar in the first place. So I see from the distance I see from the distance my current colleagues as well. I cannot. They say, we in the court. I cannot say we. I say the Corte di Cassazione. You know, keep distance. Keep distance from yourself, from your work as a scholar and as a judge. Now, in devoting my intellectual energy to scrutinizing the evidentiary reasoning carried out by lower court, in the case assigned to me first as a reporting judge, and then as a reporter to the panel, and then when I draft the decision, I face several practical constraints. These constraints arise, of course, primarily from the workload I'm expected to manage. Please keep attention. Like most judges at the court, I typically handle between 22 and 24 cases per month. This includes reviewing case files, analyzing legal issues, and preparing a preliminary report to support the panel's deliberation and decision-making. It also involves drafting between 22 and 24 fully reasoned decisions each and every month. Please note, we do not have a personal law clerk. We have some now addetti dell'ufficio del processo, but the law clerks, as it were, but they are working for the division. I'm on the second division for the division as a whole. They are not personal law clerks. No? I perform all of this work entirely on my own.
yeah, the problem are you can understand. The problem I'm facing with my legal mindset as a scholar. I had to switch. I had to switch my mindset in a way. The first problem is one must safeguard one's physical and mental health, avoiding an excessive sacrifice of private life and ensuring the effective enjoyment of the constitutional right to weekly rest and annual leave. Otherwise, you cannot perform your duty. Secondly, we need, and I personally, coming from academia, I have to strike a careful balance between the time required for preparing new assigned appeals and the time allocated to the timely drafting of decision already deliberated. And this evaluation demands great care. And now is a critical point. How can I perform this task? 22, 24 cases per month without clerk. I have come to regard, this is maybe the most critical point in my presentation. I have arrived to the conclusion that the distinction between question of fact as those questions that do not require the mental energy of a Supreme Court judge and question of law, those questions that do require mental energy, as nothing short of essential for professional survival. And I elaborated, by speaking from my experience, I don't think my current colleague would say the same, but seeing things from the distance. I kind of elaborated a form of relief mechanism in the exact anthropological sense used by Arnold Gehlen. Keyword is Entlastung, German. I could not manage this role as a human being, let alone as a judge, without such relief mechanism. And such mechanism allows me, as a reporting judge, to categorize the vast majority of cases as ones that do not require the full exercise of my mental energy. And these are cases that, at least at first impression, do not engage my mental energy, and I consider this case as rising purely question of fact, which, of course, by institutional design, fall exclusively within the judicial margin of appreciation of the lower courts. In the end, in the absence of an institutional screening mechanism, which in Italy we don't have,
I had to build a kind of a personal screening mechanism. Of course, now comes the importance of the panel. But in the panel, this kind of relief mechanism can be, of course, corrected. If the other, my colleagues say, no, this is a question of law, we discuss, and then I have absolutely no problem to change my first impression. You know, this is also the panel, the 5 panel is I came really to appreciate the role of the panel. Many practitioners in Italian say, you know, the reporting judge is the master. Then the panel has no role. It's not true. It's not true. In every of each case, the panel plays a very critical role. And however, you may now find this task of distinguishing between cases that require intellectual effort and the cases that do not, itself an intellectually demanding task. This distinction between operating this kind of relief mechanism is, of course, an intellectually demanding task. And given the sheer volume of appeals brought before the court and the number of cases assigned to each judge, it must be acknowledged that this activity, distinguishing question of fact from question of law, absorbs a significant portion, if not the majority, of a Supreme Court judge working time, at least in my experience. Now, they are two different perspectives on this situation. According to a first perspective, this is simply irrational. The fact that distinguishing question of fact from question of law consumes so much of a judge time contradicts the institutional mission of the Corte di Cassazione. Ideally, this function would require that the court's full intellectual focus concentrated on a limited number of carefully selected appeals. Therefore, some scholars, not that many, I must, some scholars argue that the current system is irrational and should be corrected by introducing an institutional external screening mechanism, modifying the constitutional provision. As a legal scholar, I would continue to endorse this view. There is a pressing need I have written paper in the past. There is a pressing need in the interest of the Corte di Cassazione function and in the interest of the justice to introduce drawing inspiration from the, for me, in my view, from the German Code of Civil Procedure, to introduce an external screening mechanism modifying the constitutional provision. However, now, as a Supreme Court judge, I have in the meantime come to hold a different view. Why? Unrealistic grounds. If you were to ask me at this point what the chances are that such a reform will actually be adopted in Italy, I would answer they are virtually non-existent. Why? Because none of the relevant stakeholders has a real interest in promoting it. This is simply verdad, la semplice verità.
what I mean, in the current states of affairs in Italy at the Corte di Cassazione, I would say, in the Hegelian sense, rational. It's rational, as you know, Hegel spoke of Wirklichkeit, not the mere Realität. The actual state of affairs is in Italy rational in the Hegelian sense, because it is simply the product of the workings of the historical forces at play. Wirken, nicht Realität. Let's face it. Let's face it. First, legal practitioners are keen to preserve unrestricted access to the Supreme Court. Second, most of my current colleagues, they value their ability to exercise national level oversights over appellate decision. And this is from coming to the court for me, but was really an experience. Many of them value working under stress as a demonstration. They are simply the best jurist in Italy. I have the impression that some colleagues they wanted to have a screening, but most of them simply they like to work under stress. It's something crazy, but it is also, in my view, it's reality. Third fact, most scholars of civil procedure are also practitioners, and they too are inclined to defend this unlimited access to the court. And the fourth, as a result, policymakers are reluctant to introduce any screening mechanism. Time flies. Therefore, on these realistic grounds, I will simply outline the six key points that define the current feature of the Italian Supreme Court scrutiny of evidential reasoning. Now, it will be an enumeration rather apodictic. I promise you, I will develop. I already developed these 6 points in my in the written paper. Now I cannot deliver a full-fledged argument on this point. So the six points, the apodictic points, are the following. First, of course, the distinction between question of fact and question of law remains at the core of the role played by the Italian Supreme Court. Second, the very act of drawing this distinction constitutes a question of law in its own right. That's like the question of distinguishing question of fact and question of law is a question of law or not. It's not a question of fact, it's a question of law. Then, if it is so, this first question of law, the task of distinguishing, is a kind of preliminary question, and assumes a kind of primacy. It provides the foundation for assessing whether the case under review conforms or diverges from established precedent. Fourth, determining whether an issue concerns fact or law
it is a necessary precondition for the formation of precedent. Fifth, this distinction cannot be adequately drawn within a purely analytical or formalistic legal framework. Sixth, to discharge this task convincingly, the court must undertake a close examination of both the particular feature of the case and the reasoning adopted by the lower court in reaching its decision. As I already mentioned, I do not have time to develop a full-fledged argument to explaining and supporting this point. What I intended to suggest in the end is that if an appeal to the Corte di Cassazione is carefully drafted, and if we take seriously the logical impossibility of drawing a clear-cut distinction between question of fact and question of law, then the operative distinction will, in practice, rest on judicial policy consideration, namely on the kind of question the Supreme Court believes should or should not fall within its scope of review. However, five minutes, and I will conclude. I'm just in the final part of my presentation. However, these policy considerations are heavily conditioned by the workload that each reporting judge is typically required to manage. Here, I refer back to my earlier observation regarding the personal mental screening mechanism employed by the reporting judge. Some aspects of this argument will have to be, and I have just started developing in my paper, will be developed by engaging with important contribution made by Michele Taruffo on the distinction between universalism and particularism as two paradigms of judicial reasoning. In the meanwhile, but as a scholar, I was a supporter of kind of universalism. Now, I completely changed my view. I am rather a supporter of kind of moderate, at least moderate, particularism, the close connection between law and fact. And of course, this argument might also benefit from an hermeneutic perspective. Let me conclude now with a quote by Anthony Poppy Jolowitz, which I have found in his book on civil procedure from 2000. I quote, "For the purpose of comparative law, there is a little, if any, difference between the statements on one side. The court may only entertain appeals on points of law on the one side, and the statements, a point of law is a point which might be entertained by a court. We might not entertain appeals on points of fact." Quote end. If I had time, I would repeat slowly. But in a way, I like
this thought by Jolowitz. I like from the perspective as a judge, because you know it's a kind of circular. It's a kind like the Ouroboros, the snake biting its own tails, and in the end, I find it. I like this quote, this talk by Jolowitz, because it encapsulated the core insight of my presentation. That is the significant margin of appreciation that arises precisely from the logical impossibility of articulating a distinction between question of fact and question of law. Now, if you don't like such kind of judge, you, and I speaking to my fellow colleagues, judge, practitioners, scholars, they have to make pressure upon the legislator in order to introduce an institutional screening mechanism. Thank you for your attention. Thank you, Justice Remo Caponi. It was very inquietant, your conference. Thank you very much. Ahora vamos a oír el profesor Dr. Ignacio Rodríguez Fernández, que es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, fiscal de carrera, letrado del Tribunal Constitucional de España, autor de varias monografías, entre ellas Demolición por delito y las restricciones sacrificiales de los derechos fundamentales. La primera por Comares, la segunda por Marcel Pons. Miembro de la comisión redactora de los anteproyectos de ley de enjuiciamiento criminal del 2011 y 2020. Con la palabra, profesor Dr. Ignacio Rodríguez Fernández. ¿Hace falta? Muchas gracias. Tranquilo, soy el último. Y normalmente está muy bien hablar el último porque puedes oír las intervenciones de tus compañeros. En este caso he podido incluso hacer la digestión, con lo cual está muy bien. Yo, antes que hablar de algo que probablemente sea más arduo, que es comentar cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional en general y cómo afectan a la materia probatoria, quizá considero que puede ser más interesante para todos y que podemos tener luego una charla más fructífera si me centro o trato de centrarme en uno de los problemas de razonamiento probatorio al que se ha referido el Tribunal Constitucional en su doctrina de una forma quizá no suficientemente satisfactoria, y es el juicio de suficiencia en relación con la prueba. Es decir, el núcleo esencial de la presunción de inocencia. Para los que no lo sepáis, el Tribunal Constitucional español tiene una concepción de la presunción de inocencia notablemente amplia, porque incluye no solo el juicio de suficiencia, sino también dentro de este concepto los problemas de procedimiento probatorio y fundamentalmente la exigencia de que la prueba tenga que practicarse en contradicción, es decir, un régimen de intervención contradictoria de las partes y con inmediación, es decir, ante el mismo tribunal que luego tiene que valorarla a efectos de dictar sentencia. Y la razón por la que el Tribunal Constitucional ha incluido estos contenidos de procedimiento probatorio dentro de la presunción de inocencia son probablemente históricas. La razón se debe a que justo antes de la entrada en vigor de la Constitución española, aunque formalmente regía el procedimiento acusatorio formal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cierto es que los juicios penales se tramitaban de una manera sumamente sencilla. Comenzaban con la declaración del acusado y no se practicaba ni una sola prueba más. Se daba por reproducida la documental, es decir, todas las declaraciones y documentos que se habían recabado durante la instrucción, de tal manera que el juicio oral consistía solo en enfrentar la versión de la persona acusada
a los diversos materiales instructores, normalmente a efectos de determinar que como la persona acusada mentía, la persona acusada era culpable, con lo cual se desvirtuaba la esencia de la presunción de inocencia. Es decir, una estructura de juicio oral muy similar a lo que se conocía en el proceso inquisitivo como la confesión con cargos. Tú primero dinos lo que crees que son tu versión de los hechos, luego te enfrentamos a los diversos materiales que a lo largo de la investigación hemos ido acumulando en tu contra. Lo que ocurrió es que el Tribunal Constitucional, ante esta situación de insuficiencia probatoria absoluta, detectaba que no se había practicado ninguna prueba válida para condenar, porque ninguna prueba se había practicado con contradicción y con inmediación, y constataba a continuación en una situación de vacío probatorio absoluto, es decir, una insuficiencia de la prueba, de tal manera que llegó a identificar automáticamente insuficiencia absoluta de prueba con falta de seguimiento del procedimiento probatorio. Fue esa razón histórica, pero técnicamente una y otra cosa son completamente distintas, o al menos son técnicamente distintas, porque si la falta de contradicción e inmediación en la práctica de una prueba lo que genera es únicamente un problema de inadmisibilidad de esa prueba, no hay necesariamente una violación adicional de la presunción de inocencia, salvo que el resto de la prueba que sí ha sido válidamente practicada sea insuficiente, es decir, haya un déficit probatorio con el resto de la prueba practicada. Por lo tanto, me centraré solo en lo que podemos llamar presunción de inocencia en sentido genuino, a pesar de esta confusión tradicional en la doctrina del Tribunal Constitucional. Mi idea fundamental, o la que quiero transmitiros, es que los razonamientos constitucionales que llevan a la fijación por parte del Tribunal Constitucional de un sistema de presunción de inocencia dan lugar a un juicio de presunción de inocencia que tiene un carácter dinámico. Voy a tratar de explicar por qué. La perspectiva tradicional que se ha impuesto en España por la evolución que ha propiciado sobre todo la filosofía epistemológica es el entendimiento de que el estándar probatorio de presunción de inocencia obedece a los problemas de coste del error del lado del acusado. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una reconstrucción de los hechos, que esa reconstrucción de los hechos tiene que alcanzar un grado de probabilidad, que cuando los intereses en presencia en un pleito son de igual valor, ese grado de probabilidad que tiene que alcanzar la tesis que reconstruimos basta que sea un poquito más mayor que la contraria, es decir, un 51%, pero cuando hay una asimetría de intereses es necesario un grado de confirmación mayor. Como una persona en el proceso penal lo que se juega es su libertad, hay una asimetría absoluta entre el Estado de un lado y la persona acusada del otro y, por lo tanto, es necesario un grado de confirmación el mayor posible. Por lo tanto, estaríamos ante un sistema especial, un estándar de prueba especial, basado en la idea de que es una garantía de la inocencia, de la libertad de los inocentes. Sin embargo, esta perspectiva, que es la tradicional, resulta insuficiente en la medida en que tenemos que medir, para saber si hay una asimetría, cuál es el coste del error del otro lado. Y del otro lado, no siempre la existencia de una privación de libertad determina una exigencia de grado de confirmación máximo. Pensemos, por ejemplo, cuando se trata de aplicar una medida por razones de salud pública, un aislamiento forzoso de una persona que no sabemos con certeza si ha contraído la enfermedad, pero que ha estado en contacto con una persona que sí tenía una enfermedad infectocontagiosa grave. Carecemos todavía de manifestaciones físicas que nos digan, o científicas que nos digan si está contagiado, pero hay una sospecha de que puede estarlo. Hay dudas razonables de que pueda estarlo, pero curiosamente en este caso el interés del otro lado, el interés público, evitar la propagación de una enfermedad infectocontagiosa es tan alto que las dudas razonables se vencen del lado del interés público. Es decir, ocurre exactamente lo contrario que en el caso de la presunción de inocencia en el orden penal. ¿Cuál es la razón, por tanto, de que en el orden penal se dé ese sistema especial? La razón está en que el interés público que se aplica en el sistema penal es la aplicación de la pena, y que la pena, como dice el Tribunal Constitucional Español, en sí mismo es una medida que no cumple un fin perentorio. La pena la define nuestro Tribunal Constitucional en España como un mal adicional al que de suyo implica el resarcimiento de los daños que ha sufrido una persona o el restablecimiento de su derecho. A una persona le restablece su derecho, le resarcen los daños y le das un mal adicional, no porque sea necesario para cumplir un fin inmediato, un peligro inminente, sino porque es necesario para que pueda funcionar el sistema social, porque así se previene la comisión de nuevos delitos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista constitucional del otro lado o del lado del interés público? Que hay una asimetría evidente entre un falso positivo,
que es el riesgo de condena de una persona inocente, que es instrumentalizar a una persona inocente, y otro falso positivo, que es no castigar un delito, que es algo grave, pero que es mucho más tolerable constitucionalmente. Y eso nos lleva al tercer elemento que hay que medir. Si tan solo fueran estos dos elementos los que tuviéramos que medir, llegaríamos a un sistema de presunción de inocencia que sería un estándar siempre en el más alto grado posible. Pero lo cierto es que lo que sí hay que medir desde el punto de vista del interés público es el funcionamiento general del sistema criminal. No podemos establecer un estándar probatorio donde el sistema de enjuiciamiento criminal no sea eficaz. Y eso explica, por ejemplo, casos como la posibilidad de condenar con un testimonio exclusivo de la víctima. Evidentemente, en un sistema donde simplemente quisiéramos alcanzar un grado de probabilidad rayano a la certeza, no podríamos condenar basándonos en versiones contradictorias de dos personas que tienen intereses contrapuestos y que a lo mejor una nos da más credibilidad que la otra, pero carecen de corroboración mutua. Si esto es así, es porque el sistema de justicia criminal no es capaz de negar esta posibilidad, porque equivaldría a impedir la condena de delitos que se cometen en contextos clandestinos, sean contextos domésticos o una clandestinidad buscada por el autor, delitos de violencia de género, agresiones sexuales, y por lo tanto, desde el punto de vista del funcionamiento general del sistema, se admite la posibilidad de testificar única como única prueba o prueba decisiva, aunque no esté corroborada, siempre extremando la diligencia en la valoración de esta prueba. Por lo tanto, estos son los elementos constitucionales. ¿Cómo se objetivan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estos elementos de valoración constitucional? A través, a mi juicio, de tres juicios de suficiencia que podemos llamar suficiencia cuantitativa, suficiencia cualitativa y una suficiencia de la prueba que podemos llamar material. Y se trata de un estándar dinámico en la medida en que a veces lo que era un problema de suficiencia material pasa a ser un problema de suficiencia de carácter cualitativo. ¿Cuál es la suficiencia cuantitativa? El Tribunal Constitucional Español dijo desde sus primeras sentencias: lo primero que hay que hacer es probar todos y cuantos elementos son necesarios para condenar, es decir, todos los elementos subjetivos del delito, todos los elementos objetivos del delito, tanto el hecho como la participación. Esto no quiere decir que se necesiten muchas pruebas, sino que una prueba, o la prueba que haya, aunque sea un único testimonio, tiene que acreditar todos los elementos. En un caso de homicidio, un único testigo puede ser una prueba cuantitativamente suficiente en la medida en que haya visto cómo le ha matado. Si ya al matar le ha dicho por fin consigo matarte, evidentemente tendrá también una prueba de la inferencia de un dolo. Es decir, no es un problema de cantidad, sino de que todos los elementos queden suficientemente acreditados. Esto el Tribunal Constitucional Español lo ha intentado especificar con infracciones muy diversas, pero quizá el caso que fue más indicativo de cómo funciona este primer estándar de suficiencia cuantitativa fue el antiguo delito que existía en España de conducción bajo los efectos del alcohol. El delito consistía en conducir bajo el influjo del alcohol y, sin embargo, en la práctica penal de los tribunales se había impuesto la praxis de condenar exclusivamente con que la prueba de alcoholemia superase los límites legales máximos. Y el Tribunal Constitucional Español dijo: no, tal práctica viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque usted lo que me está acreditando es que esa persona está conduciendo con una tasa superior a la legalmente permitida, pero no me está acreditando que esa tasa o ese alcohol que lleva en sangre influye en su conducción. Acredíteme que hay otros síntomas, que hay, por ejemplo, unos ojos enrojecidos, una deambulación vacilante, alguna conducta errática, hay halitosis. Eso durante mucho tiempo fue un ejemplo característico de suficiencia cuantitativa de prueba. Pero sin duda el problema fundamental en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido la identificación de los casos de suficiencia cualitativa de la prueba. No nos basta con que la prueba sea completa, sino que es necesario además una prueba que sea suficientemente fiable. Y la manera de establecer la fiabilidad de la prueba a veces consiste en convertir problemas que son problemas asociados a ciertas pruebas que se resuelven en el caso concreto en la inaptitud general de esa prueba para producir por sí misma la presunción de inocencia. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos una serie de casos interesantes. En primer lugar, el caso prototípico del testimonio del codelincuente. En una primera fase de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional acepta que el testimonio del codelincuente puede ser apto
para desvirtuar la presunción de inocencia, por lo tanto, para dar lugar a una sentencia condenatoria, siempre que en el caso concreto se resuelvan positivamente las dudas de credibilidad que este tipo de testimonio puede tener. ¿Tiene algún fin espurio? ¿Le ha ofrecido algo la Fiscalía? ¿Tiene una mala relación con el otro coencausado? Serían problemas probatorios del caso concreto. Además del hecho, evidentemente, a valorar de que no es una declaración que no se hace bajo juramento o obligación de decir verdad. Aunque este último, un amigo mío, dice que, bueno, que qué más da si en España los testigos mienten, aunque juren. Ese amigo mío ahora es magistrado del Tribunal Supremo. En cualquier caso, en la transición de ese estándar material se produce un estándar que podemos llamar de calidad de la prueba. ¿Cuándo se produce esa transición? Cuando el Tribunal Constitucional dice no, los problemas del testimonio del codelincuente son tales, de tal magnitud, que no podemos dejar que se valore en el caso concreto su incidencia para la resolución del litigio. Hay que considerar que es una prueba inepta o inapta para dar lugar a la condena y, por lo tanto, exigimos una corroboración. Lo que es tanto un mandato para los jueces como un mandato para los investigadores del Estado para que agoten los medios disponibles de investigación y no se conformen con las pruebas que son estrictamente suficientes desde un plano formal para dar lugar a la condena. Segundo ejemplo, el testimonio de referencia. El Tribunal Constitucional ha considerado... Bueno, el testimonio de referencia en realidad vemos con claridad los dos problemas que hay en la diferenciación entre procedimiento probatorio, validez de la prueba a efectos de enervar la presunción de inocencia y suficiencia de la prueba. El testimonio de referencia se considera normalmente en todos los países un testimonio sospechoso, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poco recomendable, que ha de evitarse en todo caso, porque es un testimonio donde la fuente directa de conocimiento no se somete a contradicción. Luego tiene un problema de contradicción. Eso hace que solo sea admisible, siguiendo el estándar del Tribunal Europeo, cuando la fuente originaria es de imposible acceso y en ese caso se deja la posibilidad de utilizarlo como prueba. Curiosamente, el Tribunal Constitucional, habiendo acogido esta jurisprudencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ha dado el paso lógico. Si es un testimonio sospechoso que por sí mismo ofrece muchísimas dudas y excepcionalmente lo consideramos una prueba admisible, deberíamos considerar a su vez que tiene que haber una regla de calidad de prueba, es decir, una regla de insuficiencia abstracta para producir la condena y, por lo tanto, una regla de exigencia de corroboración. Paso que el Tribunal Constitucional no ha dado nunca. Esto contrasta con el testimonio anónimo. En el testimonio anónimo, en cambio, el Tribunal Constitucional español sí que realiza una distinción entre los requisitos de admisibilidad. Hay un problema de contradicción, no se nos deja saber quién es esta persona y, por lo tanto, yo no puedo contradecir si tiene un motivo espurio, un móvil contra mí. Y eso tiene que compensarse de alguna manera para que se restablezca la equidad y, por lo tanto, la idea de proceso justo. Pero una vez que el proceso es justo, además, hay que garantizar una solución que cumpla con un estándar alto de probabilidad para la condena y, por lo tanto, es necesario que ese testimonio anónimo sea corroborado con otros medios de prueba. Ahí sí que establece una regla de suficiencia de la prueba. En el debate actual en España, para poneros un poco en situación, el problema fundamental ahora, tal y como pusieron de manifiesto los anteproyectos de 2011 y 2020 de reforma del enjuiciamiento criminal, es si las identificaciones visuales tendrían que tener también una regla de calidad de la prueba, de suficiencia cualitativa de la prueba. Es decir, hay tales problemas o se acreditan tales problemas en la psicología del testimonio y en la identificación visual que la existencia de un mero reconocimiento en rueda genera muchas probabilidades de falsos positivos y de castigos de los inocentes. Hay que pedir en todo caso que esos reconocimientos se hagan de manera correcta. Esto me pasó hace 20 años, pero todavía no sé si seguirán ocurriendo estas cosas. Cuando era fiscal en Huelva fui a un reconocimiento en rueda, solo había 4, además figurantes, y la ley española dice que tienen que ser de características similares, como es lógico. Y recuerdo cuál fue el reconocimiento que hizo el testigo, la víctima del delito, que dijo, ese no es porque no se parecen nada y esos dos no son porque son guardias civiles y lo he visto en la puerta. Es decir, si se prepara tan mal la prueba, luego la regla de corroboración queda en nada. Habría que establecer unas reglas de procedimiento en la práctica de los reconocimientos visuales que fueran realmente fiables y que fueran realmente serios. Y finalmente nos quedaría el último juicio de suficiencia, que es el de suficiencia suficiencia material de la prueba. Es decir, una vez que tenemos prueba completa, que explica todos los elementos del delito, que tenemos prueba fiable, porque es una
prueba normalmente apta para producir por sí sola una desvirtuación del derecho a la presunción de inocencia. Tenemos prueba bastante en el caso concreto. Hemos despejado en el caso concreto todas las dudas razonables de que pueda existir una hipótesis alternativa. Aquí el Tribunal Constitucional español se mueve en planos distintos. En el plano tradicional de la crítica de los concretos medios probatorios utiliza la máxima in dubio pro reo y, por lo tanto, evidentemente, si hay dudas sobre la credibilidad del testigo o sobre la veracidad del reconocimiento o la identificación visual, debe fallar en el sentido de no dar credibilidad en contra del acusado a esa prueba. Pero en el ámbito de la valoración conjunta de la prueba, suele referirse de modo genérico a la máxima anglosajona beyond any reasonable doubt, es decir, a la exigencia de una probabilidad más allá o de una convicción más allá de toda duda razonable. Pero lo hace en unos términos que son puramente retóricos y que solo tienen un ámbito específico de concreción técnica en el ámbito de la prueba indiciaria. En el ámbito de la prueba indiciaria, el Tribunal Constitucional español establece una serie de requisitos que son fundamentalmente que el hecho base del que deduces el hecho necesitado de prueba, que es el hecho delictivo, esté suficientemente probado, que haya un enlace lógico preciso, que haya un razonamiento lógico basado en unas máximas de experiencia que sean suficientemente sólidas y que ese razonamiento lógico no sea excesivamente abierto. Pues bien, cuando un razonamiento lógico es excesivamente abierto, nos lleva a conclusiones alternativas posibles. Cuando esto es así, existe una duda objetiva y, por lo tanto, no es necesario que haya ninguna actividad de descargo por parte de la defensa. Hay una prueba que no llega a cumplir el estándar de prueba suficiente en el sentido material, es decir, que genera dudas razonables de una manera objetiva. Un caso concreto: si tienes en España el delito de tráfico de drogas, basta la tenencia con ánimo de tráfico. Si a ti te pillan en la calle con una dosis de una determinada droga, para deducir el ánimo necesitas una inferencia. La inferencia del ánimo normalmente depende en la práctica de la cantidad de droga. Si la cantidad es tan escasa que es compatible con el autoconsumo, la inferencia de que pretendes traficar con ella es tan abierta como la inferencia, o es tan probable como la inferencia de que pretendes consumir la dosis que llevas contigo. Y, por lo tanto, ahí prima una duda objetiva que no necesita ninguna actividad de descargo y que debe llevar a la absolución. Lo que no impediría, sin embargo, que un registro de esa persona diera lugar a que le encontraran algunos utensilios u otros elementos que determinasen la existencia de una finalidad de tráfico ilícito. Pero fuera del caso de la prueba indiciaria no hay ningún tipo de indicación objetiva o estandarización objetiva del juicio de suficiencia en su sentido material. Hay dos exigencias de distinto tipo, una exigencia formal y una exigencia de orden institucional. La exigencia formal que hace el Tribunal Constitucional español es: hay que motivar muy precisamente y exhaustivamente el juicio probatorio que lleva a la conclusión de suficiencia de la prueba para dar lugar a una sentencia condenatoria. Y esto en dos sentidos: tanto la suficiencia de la prueba, la existencia de elementos de cargo suficientes, como la inexistencia de prueba de descargo. Es decir, hay que valorar expresamente las pruebas de descargo aportadas por la defensa y explicar la razón por la cual no ofrecen una hipótesis alternativa que sea razonable o suficientemente verosímil. Y una segunda, y a mí me parece muy interesante, garantía, esta vez de tipo institucional, que es la exigencia de un doble convencimiento judicial a través de un peculiar sistema de instancia y apelación. En España tenemos, siguiendo además la órbita del derecho internacional de derechos humanos, un derecho del condenado a la segunda instancia. Y no tenemos, afortunadamente, un doble enjuiciamiento penal. Como decía el magistrado Singh en su primera ponencia, aquí la apelación tampoco consiste en un nuevo juicio, por lo tanto, el juicio verdadero es el juicio de instancia, que no es un mero ensayo general vestidos con la ropa del día del estreno. Por lo tanto, hay un derecho a la revisión por parte de la persona acusada, de tal modo que si es absuelto en primera instancia no se le puede condenar en la segunda, pero si es condenado en primera instancia, ese juicio revisorio se extiende a los hechos y puede dar lugar a una absolución. Es decir, hay dos oportunidades de absolución y una sola oportunidad de condena, que es la de la primera instancia. Siempre me refiero a los aspectos probatorios y no a la apreciación del derecho aplicable. Esto supone una garantía institucional de doble convencimiento judicial, de tal manera que dos tribunales, el de instancia y el de apelación, van a tener que observar o coincidir en la observación de que la prueba practicada es suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia
inocencia. Si os fijáis, en un sistema funcionarial y más bien pues bueno, basado en los procedimientos y en la intervención de jueces profesionales como es el continental y en particular el español, viene a ser un sucedáneo de lo que hace la garantía de jurado en el sistema anglosajón, o en mi opinión tiene esa similitud. La garantía de unanimidad del jurado lo que te garantiza es que no va a haber lugar un resultado condenatorio, salvo que los miembros del jurado se pongan de acuerdo. Hay una garantía institucional. En Estados Unidos, hasta donde llega mi conocimiento, tampoco se objetiva el estándar de duda más allá o de convicción más allá de duda razonable. Incluso en algunos estados está prohibido expresamente instruir a los jurados porque se considera con razón probablemente que esa instrucción del juez va a ser decisiva a la hora de que dé lugar a un veredicto. Pero sí existe esta garantía institucional de tal manera que si el juez ha dejado al jurado, no lo ha disuelto, resolver porque considera que hay prueba formalmente suficiente, la garantía de una prueba materialmente suficiente más allá de toda duda razonable será que se pongan de acuerdo por unanimidad. En nuestro sistema podemos hacer una equiparación con esa necesidad de que tanto el juez de instancia como el de apelación coincidan en que el pronunciamiento tiene que ser de carácter absolutorio. Y esta es un somero recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional Español hasta la fecha, muy sintéticamente expresada acerca del juicio de suficiencia de la prueba, que me pareció una muestra interesante acerca del razonamiento probatorio en una alta corte. Nada más y muchas gracias. Gracias, profesor Ignacio. Ahora pasamos a los debates que pueden ser por escrito, por medio del app, o entonces por manifestación oral. Y yo paso entonces la palabra al primer inscrito, que es el profesor Rodríguez de Othman. Está viendo. Muchas gracias. Gracias por todas sus aportaciones a nuestros 5 panelistas. Y como ya dije ayer también en el panel de la tarde, muy especialmente al ministro Rogerio Schietti por la organización de este panel. Yo creo que el tema del razonamiento probatorio o de los hechos en los altos tribunales es seguramente uno de los mitos que deben ser demolidos, ¿no? De los mitos que no tienen sustento, es decir, aquel que sostiene que los hechos no son relevantes en las decisiones o no deben ser objeto de análisis en las decisiones de los altos tribunales, tanto tribunales constitucionales, formalmente constitucionales como el español, como tribunales supremos o tribunales supremos o cortes supremas que tienen la doble función constitucional y de control de legalidad. Al menos por 3 o 4 razones y muy rápidamente quisiera exponerlas. La primera de ellas quizás tiene más importancia en el caso del control de constitucionalidad. Y aquí el mito se expresa de forma muy clara. Nuestros procedimientos legales, es decir, las leyes de procedimiento constitucional, ni siquiera prevén un mecanismo de aportación de prueba sobre los hechos en los procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque los hechos no importan. Y como los hechos no importan porque estamos en juicio abstracto de constitucionalidad, pues entonces directamente no necesitamos una fase de prueba. Pero ¿cómo caramba hacemos para controlar la constitucionalidad por discriminación indirecta de una norma si no aportamos información fáctica acerca de los efectos de esa norma? Y sin esa información fáctica aportada por las partes en el proceso, las que sean de acuerdo al ordenamiento jurídico de que se trate, ¿de dónde saca esa información el Tribunal Constitucional? Creo que muchas veces la saca de la búsqueda en Google, ahora en ChatGPT.
Entonces, para quizás banalizar un poco, pero en todo caso, desde luego, no por procedimientos legalmente establecidos, porque no tenemos siquiera esos mecanismos. Y propiamente en el caso del razonamiento probatorio, es decir, ya no de la prueba sobre los hechos en ese tipo de casos, sino también propiamente del razonamiento probatorio, tanto para Cortes Constitucionales como Supremas, hay al menos dos tipos de problemas. Uno es la necesidad de que esas Cortes se pronuncien acerca de la constitucionalidad o de la interpretación conforme a la Constitución de las reglas probatorias de nuestros sistemas. Como los hechos no importan, ha acabado resultando que muchas veces tampoco las reglas sobre los hechos importan a los efectos del control de constitucionalidad. Y aquí me parece que este es un punto muy importante. Ignacio Rodríguez nos decía, bueno, ¿cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional Español sobre algunos de estos aspectos? Me parece que van en esa línea de intentar diseñar procedimientos, diseñar criterios que establezcan, bueno, qué es lo que exigen las garantías constitucionales de nuestras reglas probatorias. Pero quedan muchos otros, algunos incluso falsos problemas creados por la propia doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Tú apuntabas muy cuidadosamente, digamos, alguno, pero podríamos ir más lejos que esto. Y después la necesidad, bueno, y no solo la necesidad de controlar las reglas que tenemos, sino también las que no tenemos. Es decir, la inconstitucionalidad por omisión de la falta de algunas reglas probatorias. Yo he sostenido que la falta de estándares de prueba correctamente definidos afecta al debido proceso, y si el debido proceso es un derecho es una garantía constitucional, creo que también ahí habría que apuntar. Pero ayer teníamos un panel sobre el plea bargaining traducido en nuestros sistemas, sentencias de conformidad o procedimientos abreviados, y aquí es el grandísimo agujero negro de las garantías en nuestros sistemas. Hemos diseñado el Ferrari de las garantías para el juicio oral y ya no los usamos nunca más. Tenemos el Ferrari en el garaje y el agujero negro que está produciendo una cantidad de problemas inmensos. Creo que también hay una exigencia, me parece, si queremos dotar de garantías constitucionales en nuestros procesos, que las altas cortes entren a pronunciarse sobre este tipo de problemas. Y por último, criterios probatorios. Me parece que criterios de análisis del razonamiento probatorio. No es tanto que las altas cortes tengan que sistemáticamente reevaluar la prueba de los casos concretos, pero a razón de problemas de evaluación de la prueba en casos concretos, me parece que es muy importante que se sienten criterios. No estar siempre haciendo de segunda, tercera o cuarta o quinta instancia, depende del diseño de cada país, pero sí establecer criterios. Y esto también es algo que en general en nuestros países ha sido dejado de la mano del juez de primera instancia, porque para eso era el soberano en materia de hechos, o bien porque allá donde hay jurado, otra vez es el soberano en materia de hechos. Pero entonces no establecemos los criterios. Entonces creo que hay un largo recorrido por recorrer en algunos tribunales más que en otros. En algunos están ya a mitad de camino o están avanzando en ese camino y otros no tanto, depende de los países, pero un largo camino por recorrer en materia probatoria por parte de nuestros altos tribunales. Lo que hemos visto esta tarde aquí es un muy buen ejemplo de cómo en 5 jurisdicciones distintas, en 5 países distintos, han intentado afrontar esto. Me parece importante, pero me parece también importante que empecemos a repensar estas cuestiones respecto a las altas cortes. Es solo una reflexión que ustedes pueden tomar o simplemente ignorar en sus respuestas. Muchas gracias, profesor Jorge, por sus muy valiosas contribuciones. Solo una precisión. No sé si se me oye. En la ley orgánica del Tribunal Constitucional sí hay un procedimiento probatorio. Hay una posibilidad de recibimiento del pleito a prueba y de práctica de prueba. Lo que no hay es cultura en los magistrados del Tribunal Constitucional
de entender que es muy importante, incluso en un juicio abstracto de inconstitucionalidad, practicar pruebas. Yo, en mi práctica en el Tribunal Constitucional, nos hemos encontrado, por poner ejemplos, de impuestos sobre actividades nucleares, sobre impuestos sobre actividades nucleares, que no acabamos de saber cuál era el hecho imponible, no por un problema, digamos, de interpretación normativa, sino por un problema de que no sabíamos nada acerca de la energía nuclear ni qué se estaba grabando exactamente ahí. Y habría sido lógico, completamente lógico, un dictamen pericial, o varios dictámenes periciales, y que se hubiera celebrado una vista. No hay cultura probatoria, pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sí es un buen instrumento para practicar prueba. Dicen las malas lenguas, después solo una broma, que nunca se convoca vista porque la ley orgánica da después un plazo de 20 días para dictar sentencia. Pero no creo que sea esa la razón, sino simplemente la falta, efectivamente, de cultura en la que se dé importancia al juicio al hecho. Ok. Tenho já algumas perguntas escritas, além de inscrições para perguntas orais. Algumas delas se aplicam ou se endereçam ao que eu trouxe na minha exposição. Eu vou tentar aglutiná-las para não cansá-los e também para não ultrapassarmos o tempo. Indaga-se sobre em que medida o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado os precedentes mencionados na apresentação. Imagino que efeito vinculante, persuasivo ou não, ou meramente persuasivo ou vinculante dos precedentes. Pergunta-se também sobre a restrição à averiguação dos fatos que normalmente ocorrem em tribunais superiores, se deveria ser superada pelo interesse de produzir decisões racionalmente justificadas, e deixo as demais para depois. Sobre essas duas, eu poderia acrescentar o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, como uma corte que mescla um pouco a função de corte de cassação com corte de revisão, mas ela tem uma atuação voltada eminentemente, como eu disse, para a formulação de diretrizes a serem futuramente observadas, tanto no próprio tribunal, formando, portanto, uma espécie de autoridade horizontal de suas decisões perante os próprios membros do tribunal, como também formar precedentes para serem observados em julgamentos futuros por outros tribunais e juízes. É claro que num país em que há cerca de 80 milhões de processos em tramitação e 18 mil juízes, com 27 tribunais estaduais e 6 regionais federais, não é tarefa fácil fazer com que essas decisões sejam cumpridas por todos os magistrados. Existe uma certa resistência em alguns pontos, notadamente na jurisdição criminal, porque envolvem questões até de ideologia, questões de visões de mundo diferentes. É muito difícil para um juiz aceitar, por exemplo, que ele pode beneficiar o autor de um crime de tráfico de entorpecentes, que é um crime muito grave, mas em determinadas circunstâncias em que a jurisprudência de um tribunal superior já decidiu ser possível a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma de restrição de direitos, ou em regime aberto e não em regime fechado de cumprimento da pena. Há uma certa resistência por parte de alguns juízes, e de modo que é um trabalho de convencimento de todos os magistrados, e existe no próprio Superior Tribunal de Justiça uma comissão, fui até integrante dela durante um tempo, muito relevante, e visitamos vários tribunais do país, procurando disseminar essa cultura de observância de precedentes. Mas é realmente uma questão cultural, né? E essa questão até bem observada pelo professor Jorge, quanto às limitações, digamos, cognitivas do próprio tribunal no exame dos recursos, nós efetivamente precisamos ter restrições. Não é uma corte que possa funcionar como o próprio Justice Singh mencionou, não é uma corte para
reavaliar todos os fatos, para fazer um novo julgamento sobre o que decidiram as instâncias ordinárias, um juiz de primeiro grau ou o tribunal de apelação. Nós nos atemos a questões jurídicas, que evidentemente tem na sua base uma questão fática, uma questão de fato, que precisa estar bem definida. E, portanto, quando o tribunal de origem, o tribunal de apelação, por exemplo, estabelece, a partir de uma base fática indiscutível, não há divergência quanto àquilo que aconteceu ou aquele material fático, probatório, sobre o qual incidiu a interpretação jurídica, nós fazemos esse controle. Agora, há uma dificuldade, até do ponto de vista técnico, de fazer chegar às Cortes Supremas essas questões jurídicas nos seus devidos termos. No Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de súmulas, seriam os maximários, né, da Corte de Cassação italiana, que limitam esse acesso às cortes superiores. Mas, mencionado aqui o interesse público, quando no exame de um processo, como por exemplo um recurso especial ou um habeas corpus, identificamos uma questão realmente de interesse que ultrapassa o interesse individual daquela parte do recorrente, nós fazemos um esforço para conhecer e julgar este recurso de modo a que ele sirva como um meio pelo qual o Superior Tribunal de Justiça pode exercer a sua competência principal, que é a sua função nomofilássica de uniformizar o direito, a aplicação do direito nacional por meio de decisões uniformes dos tribunais. Então, é um trabalho, um esforço realmente contínuo e muito, muito grande. Antes aqui de ler outras perguntas escritas, também há pedidos de intervenção oral, e eu começo aqui pelo doutor Vinícius Nabac. Não sei se está ali. First of all, congrats to all the speakers. The presentations were excellent. I have two questions on specific to Sir Rabinder and general. Okay. My first question to Sir Rabinder is about the instructory powers. In Brazil, the civil procedure doctrine were majorly favorable to instructory powers, but their description about the infrequent use, and I know Germany and Italy have this notice too. My question is about the England has a common use of instructory powers. And minha questão geral para o painel é a respeito, um pouco na linha do professor Jorge Ferrer Beltrán, especificamente sobre o raciocínio de fatos científicos, que é algo que tem ido cada vez mais para as cortes de cassação e para os tribunais superiores de uma maneira geral. Acho que o Brasil tem uma questão excepcional, que é o uso dos amicus curiae, mas, de toda forma, é comum um debate que chega para as cortes superiores sobre consequencialismo, prognoses científicas, enfim, controvérsias científicas que vão para o tribunal decidir. E, considerando justamente essa limitação fática que o tribunal tem, o ponto que me preocupa muito é justamente como que o tribunal entra nessa aceitação de determinados fatos, principalmente quando tem um dissenso científico nesse sentido. I think I can pass the word to Justice Singh to answer the first question. Justice Singh, do you hear us? Yes, okay. Thank you. In response to the specific question, that the last questioner asked about the position in relation to investigatory powers.
in the United Kingdom. The short answer is that there are such powers. They are regulated almost exclusively by legislation. Interestingly, the history is that before 1985, there was no legislation regulating even interception of telephone communications. There had been consideration given over many decades to having such a law, but it was felt by official investigations and inquiries not to be necessary. The first impetus for legislation in this arena came as the result of an adverse judgment from the European Court of Human Rights in 1984 in a case called Malone versus United Kingdom. And that criticized the UK at that time because there simply was no legislation governing interception of telephone communications, and therefore any interference with the rights in Article 8 of the ECHR was not, quote, in accordance with the law, unquote. So even before there was any question of balancing rights and proportionality, the United Kingdom's legal system at that time was regarded as deficient simply because there was no legislation, and therefore an interference with fundamental rights could not be regarded as being in accordance with the law. And so ever since then, in those 40 years since then, the UK Parliament has enacted a number of statutes, initially governing telephone interception, but more recently, there's a large statute in 2016 called the Investigatory Powers Act, and this covers a wide range of activities, including interference with computers. And essentially, the system, it requires there to be warrants before there can be such interference. And the 2016 Act requires there to be, in many situations, not only a warrant from the relevant government minister, but also, very importantly, it requires a judicial warrant from an independent judicial commissioner. And in most situations, that has to be in advance, although in urgent cases, that may have to be issued after the urgent situation has been dealt with. So I hope that helps to answer the question. Thank you. Well, thank you, Lord Singh. Anyone would like to answer the second question? Because I think that our colleague, Vinicius Nabac, asked about the use of another kind of material in the constitutional judgments. Em Brasil, nós temos muitos processos nos tribunais superiores, tanto no Superior Tribunal de Justiça, que tem uma competência, como falei, voltada para a uniformização do direito federal, quanto no Supremo Tribunal Federal, com uma competência voltada ao controle de constitucionalidade, processos em que recebemos a contribuição de outras ciências, não apenas por meio de amici curiae, né, que intervêm nos processos, se habilitam nos processos e nos apresentam material, inclusive científico, que efetivamente nos auxiliam muito no julgamento. Isso é uma experiência que tenho vivenciado muito de perto no Superior Tribunal de Justiça. E também temos uma possibilidade que tem sido utilizada nos últimos anos com uma certa frequência, que é a convocação de audiências públicas. Algo que, por exemplo, não tinha sido feito ainda no âmbito criminal. Na terceira sessão do STJ, nós realizamos uma audiência pública para ouvir instituições e pessoas que pudessem trazer
algo em auxílio para julgarmos um processo que dizia respeito à autorização para plantio de cannabis, maconha, para fins medicinais, porque no Brasil, pela legislação, isso pode caracterizar crime de tráfico de drogas. Mas aquelas pessoas que precisam de um tratamento médico e comprovadamente o uso da cannabis tem sido recomendado por vários médicos, psiquiatras ou de oncologistas, enfim, e era um caso em que 2 pessoas estavam sendo submetidas a um constrangimento de responderem ao inquérito policial por terem plantado mudas de sementes de maconha para futura produção de medicamento extraído das folhas dessas plantas. E nós realizamos uma audiência pública em que compareceram mais de 40 instituições, organizações não governamentais e pessoas físicas. Nós ouvimos as contribuições fáticas, científicas, de médicos, inclusive, e com isso nós pudemos julgar uma questão jurídica, que é saber se o plantio de cannabis configura ou não um crime de tráfico para fins medicinais, se isso configura ou não um crime. Portanto, isso foi também objeto de uma outra audiência pública na primeira sessão do tribunal, que versa questões de direito público. Então, nós temos sim, na medida do possível, aceito a contribuição de outras ciências. O direito não se fecha mais apenas à mera, isolada e literal interpretação dos textos legais e da Constituição. Nós temos efetivamente aberto a possibilidade de que ciências como a psicologia, a antropologia, a medicina possam contribuir para a melhor jurisdição constitucional ou federal. Sim, professor. Yeah. Just on the second point about the way in which a Supreme Court can be enriched with the scientific issues or scientific expertise. And I think at the highest appellate level, many Commonwealth jurisdictions, you have 2 windows. The first window is what was mentioned by Justice Singh about the introduction of fresh evidence. And that can be, there's a certain criteria for the acceptance of fresh evidence at the appellate court with certain guarantees. The second one is in relation to scientific opinion, which means that the court, a number of jurisdictions like ours, you have amicus curiae, but amicus curiae, they are not parties to the proceedings. The court has to give them very specific questions. It can be scientific, it can be theological, if the case is dealing with constitutional issue of freedom of religion, and so on. So the amicus come to help the court in areas where they don't have expertise, but it rests really opinion evidence. It is evidence of opinion which a Supreme Court takes into account. So I think the court realizes the limitation in terms of expertise, and therefore you have these 2 possibilities. Thank you. Bem, agora vou dar a palavra a José Antônio Neira Flores. Onde estás? Sim, por favor. Tengo varias preguntas para varios de ustedes. En principio, quiero arrancar por Brasil. Esta mesa tiene que ver con razonamiento probatorio y las altas cortes. Entiendo que usted nos ha hecho el favor de proveer información de tribunales superiores de justicia. Y
y hay 37. Yo, en todo caso, arranco preguntando cuál es la competencia de la Corte Suprema en penal de Brasil. ¿Cuál es la competencia y en qué difiere con el trabajo que ustedes hacen? Porque yo soy de Perú, por ejemplo, nosotros somos, claro, menor población que ustedes, 34 millones, tenemos 35 Cortes Superiores de Justicia y tenemos instancia plural en cada Corte Superior de Justicia. La apelación comprende el juicio de hecho o valoración de la prueba y el juicio de derecho. Excepcionalmente tenemos el recurso de casación. Cuando hay determinados motivos, también eso va a tener que ver con una pregunta para el señor de España. Los motivos de casación son violación a norma constitucional, a norma material, a norma procesal, ilogicidad de la motivación, falta de motivación y también violación de doctrina jurisprudencial. Entonces, usted habló que en su país el Código de Procedimientos Penales tiene 80 años y que no hay reformas. Entonces, creo que ustedes son los únicos en Latinoamérica que siguen con jueces instructores. Todos nosotros tenemos reformas procesales penales en Latinoamérica y Centroamérica, incluso por un código procesal penal tipo para Iberoamérica, que lo elaboró una gran jurista brasileña, Ada Peregrini Grinover, entre otros, además del maestro Julio Mayer, Fernando de la Rúa, un colombiano Bernal. Entonces quisiera que me dé un poco de información sobre eso. También me extrañó cuando usted habló de habeas corpus, y usted habla de habeas corpus, entonces yo no comprendo, porque mire el proceso penal que yo le indico. Nosotros, aparte del proceso penal, tenemos también procesos constitucionales, donde hay uno de ellos que se llama habeas corpus. Pero en los procesos penales, si hay alguna violación a norma constitucional, tenemos un propio procedimiento para que se plantee. Se llama tutela de derecho. Y una vez que uno agota ese procedimiento en el proceso penal, si considera la parte que subsiste la violación a norma constitucional, recién va a empezar un proceso constitucional. Entonces quiero que nos haga el favor de establecer, porque también tenemos un pequeño problema que no podemos acceder a las fuentes bibliográficas de ustedes, porque a las justas hablamos castellano. Y entonces no conocemos el idioma de ustedes, y sería maravilloso y qué bueno que hayan empezado a traducir las obras del maestro Jordi Ferrer al portugués para que ustedes conozcan cómo va directamente la fuente. Nosotros tenemos la suerte que lo podemos leer en castellano. Y también quería hacerle la pregunta al magistrado de Italia, porque no nos ha dicho cuáles son los motivos de casación, en civil o en penal. Sí nos ha hablado de la carga, que son 22 casos al mes. En Perú nosotros a la semana tenemos 31 casos a la semana. Por 4 son 124. Claro, es Latinoamérica, no es Europa continental. Y les decía, del 100% de casaciones, 90% se declaran inadmisibles porque creen que es una tercera instancia. En la Suprema de Perú, en el área penal, nosotros hemos entrado al tema de los hechos de la siguiente manera, no como una tercera instancia, porque si el artículo que se refiere al control de la aplicación del derecho, ¿qué pasa si en una sentencia de segunda instancia se ha vulnerado el derecho probatorio? O sea, las reglas de la prueba para esa práctica no tendría valor. ¿Qué pasaría si se hubiera incurrido en prueba ilícita y se ha tomado en cuenta también para condenar? Entonces, entramos nosotros al tema de la correcta aplicación del derecho. Y cuando hablamos de defecto en la motivación y logicidad de la motivación, ¿qué pasa si se ha probado un hecho con una pericia que no tiene una alta solvencia científica? O se aplica una mala máxima de la experiencia, o hay problemas de logicidad de la motivación, entonces también entramos en casación. En la Corte Suprema conocemos esos casos y eso tiene que ver con los hechos. Obviamente no estamos volviendo a valorar la prueba. Ahora, la excelente ponencia del letrado del Tribunal Constitucional nos ha hablado del Tribunal Constitucional y de la presunción de inocencia. Pero pregunto, ¿difiere lo que nos ha dicho usted con la motivación o la doctrina del Tribunal Penal de España, de la segunda sala del Supremo Tribunal? Porque me imagino yo que para que un caso llegue donde ustedes, seguramente a la parte no le ha satisfecho la motivación de la sentencia de la segunda sala del Supremo Tribunal. Inclusive podría poner un ejemplo que, a pesar de que tiene un impacto europeo continental, ya llegó a Latinoamérica, como es el caso Falciani, sobre prueba ilícita. Muchas gracias por permitirme hacer estas preguntas. Yo puedo intentar de contestar la primera parte de su pregunta, diciendo lo siguiente. La jurisdicción en Brasil es muy confusa, reconozco,
la Suprema Corte tiene una competencia no solamente de hacer el control de constitucionalidad, que es también un control hecho por todos los jueces en Brasil, un control difuso. La Corte Suprema hace un control también concentrado con las acciones directas de constitucionalidad. Además, hay una competencia para juzgar personas que detienen cargos altos en la República, por ejemplo, senadores, diputados y otras personas, y presidente de la República. Y además juzgan habeas corpus. Cuando, por ejemplo, STJ, mi corte, no concede el habeas corpus, la parte puede acceder al Supremo. Entonces, es un habeas corpus que inicialmente es juzgado en primer grado, primera instancia, después en el Tribunal de Apelación, Tribunal de Justicia, después en Corte, en STJ, Superior Tribunal de Justicia, y finalmente en la Suprema Corte, en Supremo Tribunal Federal. Por tanto, creo que en ningún país hay una competencia tan amplia para el acceso a la jurisdicción. Los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer sucesivas impetraciones de habeas corpus hasta la Suprema Corte, que mezcla las funciones de Corte Constitucional con Corte de control de legalidad de, por ejemplo, medidas de encarcelación. Es en verdad muy amplia la jurisdicción de la Corte, y esto trae una dificultad de uniformidad de todo el derecho infraconstitucional y también constitucional. No sé si contesté lo que preguntó, pero no hay seguramente una clara división de competencias. Superior Tribunal de Justicia, solamente cuestiones federales. Supremo Tribunal Federal, solamente cuestiones constitucionales. No, esto es un poco mezclado entre todos. Y por eso 80 millones de procesos no es una consecuencia tan sorprendente, porque la jurisdiccionalización de los conflictos es muy larga. Es esto. Las otras preguntas creo que pueden contestar. Yeah, thank you. Thank you for your question. In Italy, sorry for not having explained, but we have five grounds for cassation. The first one is about jurisdiction. The second one is about competence of venue problem. The third one is about violation of substantive law. The fourth is about the violation of procedural norm. And the fifth was, it's the ground for cassation related with the reasoning, with the evidential reasoning performed by the lower court. It was exactly the ground of cassation that was modified in 2012. As far as, of course, I would confine my remarks to civil procedure. I'm not working on a criminal division. I would be restrain myself to civil proceeding. And of course, the problem you mentioned about the unlawfully obtained evidence would be under the number 4, so breach of procedural law. Now, I must confess, I don't
believe it's very important to distinguish these 5 grounds for cassation. You know, it's in the German, it's all about theoretically violation of law, either substantive or procedural. The German CPO has only one ground for cassation. This is violation of law. Basta. And as far as the workload is, you told me I spoke about the workload. Yes, sure. This is for me a problem. Exactly before, there is no difference. I mean, the workload plays, at least for me, coming from academia, I must confess, it's a problem. And I cannot simply isolate the problem of dealing with the distinction between question of fact of question of law. It's not the same to discuss when you have 24 decisions to draft on my own. I have no assistance. I mean, this is a problem. So this plays a role or not. You mentioned you have 31 decisions per week. I would retire immediately. You know, I mean, yes, it's we have to keep a balance between the question and the workload. It's in the end is a problem of proportionality of proportionality. Yeah? I hope I some way answered your question. Creo que me ha hecho 2 preguntas, una relacionada con los motivos de casación en España y otra con las relaciones entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Voy a ser muy breve con los dos. Yo los motivos de casación no los sé y tampoco me interesan mucho. Lo que le puedo decir es cuál es la tendencia del derecho español que me parece la correcta, y es la siguiente. Que tiene que haber un órgano de enjuiciamiento, que sea el órgano de enjuiciamiento el que vea la prueba, el que la valore, un órgano de revisión de todo lo que se ha hecho en el enjuiciamiento, sea de derecho de hecho, que es el órgano de apelación, lo que en España serían los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales según la jurisdicción, y a partir de ahí, que es donde entran las altas cortes, o como queramos llamarlas, sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, tiene que haber muy pocos casos, y tienen que ser casos que sean elegidos por estas cortes para resolver un problema que pueda servir para iluminar la práctica judicial en general. No nos sirve de nada tener 3, 4, 5, 6 ni 7 instancias. Lo que sirve es un órgano que pueda establecer criterios uniformes para que todos puedan seguirlos y, por lo tanto, hacer una práctica que sea igualmente uniforme y más racional. Y esa es la tendencia en el Tribunal Supremo Español a través del concepto de interés casacional, que es el que determina que el Tribunal Supremo pueda elegir los asuntos que le pueden permitir en una jurisdicción unificar doctrina, sea en el ámbito del derecho material o del derecho procesal, y en el ámbito del Tribunal Constitucional la especial trascendencia constitucional. Y en cuanto a la relación entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, vivimos en un mundo donde, desgraciadamente, tenemos que conformarnos con lo que somos y nadie es supremo. Igual que el Tribunal Supremo tiene que aceptar que hay un Tribunal Constitucional que a veces le tiene que corregir, el Tribunal Constitucional acepta que hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que a veces le corrige a un Tribunal de Justicia de la Unión que también le corrige. Lo importante es que haya un diálogo jurídico entre todos estos tribunales. Y en relación particular entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, le diré que mi opinión es que la utilidad del Tribunal Constitucional
es no olvidar nunca su carácter contramayoritario, es decir, que la esencia del Tribunal Constitucional es proteger a las minorías. Las dos funciones que tiene el Tribunal Constitucional, sean el reparto del poder para que el Estado central no tenga un poder absoluto, sea para proteger del poder en general a cada uno de los individuos, es proteger a las minorías. Y los tribunales supremos suelen perder esta visión, suelen ser tribunales de una composición, sin demérito ninguno de los funcionarios que formamos parte de la justicia, más funcionarial, que pierde esa visión político-constitucional. Y es muy importante que en ciertos casos haya un Tribunal Constitucional que proteja a las minorías frente al sentimiento jurídico mayoritario al que suele prestar bastante más atención el Tribunal Supremo. Esa es mi visión. Tenemos dos otras preguntas orales y yo gostaria de pedir un poco más de objetividad porque tenemos solo 7 minutos hasta el fin del panel. El primero, Leandro Giannini. Gracias, muchas gracias. Me gustaría seguir la línea que recién mencionó el profesor español y la que introdujo Jordi aquí. Es cierto que la distinción entre cuestiones de hecho y derecho ha sido deslegitimada muchas veces, a veces por razones teóricas, conceptuales, a veces por razones metodológicas, es decir, que es inútil como una buena forma de orientar la agenda de las Cortes Supremas. Sin perjuicio de eso, frente a esa ilegitimidad conceptual, dificultades metodológicas para controlar la agenda de las Cortes, lo que uno puede hacer es decir, bueno, entonces si la distinción no vale, tiene que entrar todo, lo que haría que una Corte Suprema colapse y no tenga sentido, porque una Corte Suprema no sirve para eso, no solo porque no lo puede hacer en la práctica, sino porque además no la necesitamos para eso. Uno podría eliminar el juicio de hecho a través de una función discrecional absoluta en la que el criterio central sea todo lo que es juicio de hecho o de motivación de los hechos, lo extraigo de la agenda de las Cortes Supremas, o creo yo una solución intermedia que es diseñar los filtros para distinguir las cuestiones, no entre cuestiones de hecho y de derecho, sino entre cuestiones trascendentes, intrascendentes, relevantes, irrelevantes, con repercusión general, sin repercusión general, con interés casacional, sin interés casacional, o cualquiera de esas fórmulas que se usan en el mundo para guiar el acceso a las Cortes Supremas, que pueden ser cuestiones relacionadas con la determinación de la plataforma fáctica, muchas veces, porque a veces la determinación de la plataforma fáctica depende de la valoración solamente de cómo, la revisión de cómo se valoró la prueba en el caso concreto, y otras veces necesita determinar ciertos estándares para la adecuada valoración de la prueba. En un caso siendo precedente, este último, en el otro no, sirve solo para solucionarle el problema a esta gente que puede ser importante. Y lo mismo pasa con las cuestiones de derecho. A veces tienen ese efecto contagioso, saber qué significa una norma es importante para el caso que viene, y otras veces es la aplicación de una plataforma fáctica no discutida a un concepto jurídico indeterminado. Y eso, en general, saber si en este caso concreto estos hechos que no se discuten son o no son un abuso del derecho, una injuria grave, etcétera, puede solo interesar, es una cuestión de derecho, de aplicación del derecho, pero interesa solo a las partes. Entonces, la distinción entre cuestiones de hecho y derecho, si las dejamos de lado, no es para hacerlo lo contrario, sino, creo yo, para diseñar bien el filtro. Es decir, si no importa que sean cuestiones de hecho o derecho, diseñemos bien un filtro para que sean cuestiones relevantes o irrelevantes y cuáles son esos diseños. Yo le he dedicado algún tiempo a la investigación para esto, pero me gustaría saber si hay alguna coincidencia sobre este punto. Gracias. ¿Su contribución? Sí. Vamos a oír la próxima y última pregunta y después podemos hacer las respuestas conjuntamente. Es de Gianluca Mantuano. ¿No está más? Gianluca Mantuano. ¿Sí? Ah, ok. Me ouvem? Minha pergunta basicamente é direcionada ao ministro Rogerio Schietti. Bom, eu vou me ater à minha realidade, a realidade brasileira, que é a seguinte: nós vemos que boa parte dos julgados, inclusive que Vossa Excelência trouxe na sua exposição, não encontram tanto eco, como Vossa Excelência já respondeu, nos tribunais de segunda instância, os tribunais que, em tese,
por uma lógica hierárquica dentro da jurisdição brasileira, deveriam obedecer. E isso foi muito bem respondido, Vossa Excelência. Mas existe uma forte impressão de que nem mesmo os próprios tribunais, seja ele o STJ ou o STF, têm cumprido, ou seja, têm obedecido a sua própria jurisdição. Há um sem número para cada uma daquelas aqueles precedentes, aquelas jurisprudências, há um sem número de decisões e acórdãos antagônicos, diametralmente opostos. Então, eu queria saber qual é a grande dificuldade que os tribunais superiores, notadamente, Excelência, o Superior Tribunal de Justiça, e a minha segunda pergunta é exatamente sobre... Vossa Excelência chega a falar sobre um efeito... me permita, eu vou ler aqui o termo que me foge, um efeito de induzir condutas de outros tribunais, ou seja, uma pergunta decorrente do que acabei de dizer. Existe alguma pesquisa empírica, algum levantamento empírico de que os tribunais, no caso estaduais, federais do Brasil, têm ou não têm cumprido com as exigências dos precedentes estipulados pelo STJ? Essa é a segunda. Muito obrigado. Eu agradeço as suas indagações, Gianluca, e vou ser muito sincero e breve na resposta. É uma dificuldade, como eu disse, imensa, mudar uma cultura que foi sempre apoiada em decisões que vinham sendo proferidas pelos tribunais de uma maneira geral, relativamente a questões do direito probatório, especialmente na colheita de prova e sua valoração judicial, todo o processo decisório que tem sido objeto de uma proposta de mudança, de entendimento, e isso, como toda mudança, causa reações e causa resistências, né? E essas resistências não são privilégio de juízes de primeiro grau ou de desembargadores de tribunais de justiça, ou mesmo de ministros do meu próprio tribunal e do Supremo Tribunal Federal. E é muito triste, para mim especialmente, ver aquilo que nós consideramos um avanço na consolidação de um processo decisório mais racional, mais objetivo, mais científico, ser desfeito muitas vezes por uma decisão que não traz uma perspectiva de racionalidade do processo e simplesmente se reporta a outro precedente anterior e diz, olha, esse aqui é melhor. Mais ou menos como o juiz que diz que está convencido da prova e não justifica a sua decisão, né? Então, isso é uma frustração com a qual nós temos tentado lidar e também resistido, continuando a propor e sensibilizar os colegas para que avancemos, porque no Brasil, se nós não avançarmos nesses pontos que eu mencionei e outros tantos pontos, nós continuaremos a ser um país onde existe uma alta dose de comportamentos autoritários de todos os componentes do sistema de justiça criminal, a começar por policiais, passando por autoridades da Polícia Civil, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, se nós não conseguirmos sensibilizar essas autoridades, esses agentes de segurança pública e os agentes que prestam serviço, que é um serviço público, de oferecer jurisdição, nós não iremos sair de onde estamos e a realidade brasileira, como procurei demonstrar com aqueles exemplos, é uma realidade muito preocupante, né? Então, é um lamento, mas ao mesmo tempo é uma esperança de que as coisas melhorem. Eu não sei se os professores... I don't know if you have to add something to the first question. It was a contribution very important. Bem, são já 6 horas e 32 minutos, e eu acho que os debates poderiam prosseguir. Agradeço em nome do professor Jorge, saúdo a professora Carmen Vasquez, também aqui presente, abrilhantando nossos trabalhos, a presença de todos, e convido-os para voltar amanhã e continuarmos o segundo Michele Tarufo Girona Evidential Week. Muito obrigado, boa noite.